This is Africa TV, and of course, it's another warm welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program right here from our studios in Banjul, and wherever you might be, whether in the country, that is, of course, the Gambia, the smiling coast of Africa. Welcome, and thank you so very much for joining us. And for those of you outside the country, we equally extend our warm greetings to another edition of the Good Morning Africa program, and we are very much glad to be here again this morning to take you through in what we expect would be another very interesting as well as interactive and informative edition of the program, because we have very interesting matters or issues to discuss, interesting lineup, I should say. So thank you once again for joining us on this Wednesday morning. By the way, it's the 7th day of September 2022, and if it's a bad day, we equally take this opportunity to wish you happy celebration and many happy returns. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat bu baax a baax ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne suba bu nekk ci biir week bi dañ dee faral di ànd ak yéen bu waxtu bi jotee juróom-ñeenti waxtu si suba si moom mooy time bi nga xamante ne wala waxtu bi nga xamante ne si leen dee egg si ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci waxtaani réew mi waaye tamit diisoo ci lépp li nga xamante ne ay xew-xew la tolluwaay bi naka noonu ñu digtal leen seen ay xibaar ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci ni ngeen ñoo gunge ci suba si la noonu tamit la ñoo profito ñaanal ñëpp jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ñu mun a dellusiwaat seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci noonu tamit la ñoo profito ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Presidents di ñu bàyyi xel ñoom tamit di ñu wettale ko di ñu gunge suba bu nekk ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def ci noonu ñaan jàmm mu sax ci réew mi defal ñëpp jàmm ak yokkute ba ñëpp yegg ko xam ngeen ne jamono yombul jamono neexul waaye borom mbaar mi comme suma waajin mi ngi ko waxee moom mooy borom lépp su ko defee ñu continuer di sàkku loxo rek ñaan mu yokku wàññi tamit jafe-jafe ak coono yi su ko defee gannaaw nuyoo bi ñu dalalaat leen ci beneen édition incha allah kon ni ma ko waxee léegi nañ ci yegsi ci point yi nga xamante ne loolu lañ fas yéene teg ci taabal bi te ñu waxtaanee ko dana ci bokk nañ wax ci wàllu li nga xamante ne mooy disaster bi fi am ci réew mi mooy mbënd mi xam ngeen ne jafe-jafe yi bari na yaatu na ci réew mi ñi nga xamante ne mooy NDMA ak seen partners yi di United Nations Mission bi nga xamante ne ñëwoon nañ ci réew mi dem def ay gestu càmbar tamit ak ay xayma yàqu-yàqu yi daanaka yéeg liggéey bi daanaka am na luñ ci matandi am na tamit lu ci des daje nañ ak taskati xibaar yi ci fan yi ñu jox update su ko defee nañ ci ñëw leneen ba léegi tamit ci réew bi mel nii comme Somalia jafe-jafe ci réew yooyu tiital na yenn kilifa yi si àdduna si United Nations àddunañ ci nañ leen ci dictat report nañ wax tamit ci leneen incha allah ci kanam tuuti surtout ci marché yi léegi-léegi seen nekkin ak béréb yi foofu ci marché bi waaye tey ci marché Costa Road lañ wax ñu fa nekk dal di nañ addo wala wax ak ay Africa ci nekkin marché bi surtout yenn place yi ñu fay liggéeyee mu nekk na place yu doy waar loolu nañ ci dellusiwaat incha allah gën koo yaatal nañ ci toftal leneen ci jotaay bi su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax a baax beneen yoon ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi ci ni ngeen ñu taamoo suba bu nekk di ànd ak ñun ci jotaay bi di leen wax jërë ngeen jëfati beneen yoon ci gunge gi incha allah ci kanam tuuti ñu yaatal waaye laata loolu ma bàyyi suma gars yi ñu nuyoo ma ci àndal maam Jibi ak Modou Mohamed Niang tey dellusiwaat na ci studio bi ñu nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo ñuy seetaan moon ñeen nuyu na la naka suba si. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu bu baax di nuyu maam di nuyu ñuy seetaan Africa TV am na ñu nekk si réew mi ak ñu nekk bitim réew yëpp fu ñu mënta nekk ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm si ànd bu nga xam ne ñu ngi ko ànd ak ay Africa comme noo ko de waxee si kóolute gi ak safoo gi di fi taataane seen xibaar yu wér te wóor ñu leen di jaaraamal bu baax te itam ñëwaat ne fi tënkaan nga yeneen ponk yu amaat solo yu jara waxtaane yu mat a waxtaane incha allah si kanam tuuti dinañ dugg si yaatal gi ak faram-fàcce gi incha allah. jërëjëf Modou Niang su ko defee ñu bàyyi ko moom maam ji bi moom tamit mu nuyoo maam nuyu la naka yeewoo bi. alhamdulilah est-ce maa ngi lay fay di nuyu Modou Mohamed Niang di nuyu sunu followers yi ak sunu viewers yi fépp fu ñu nekkee ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñuy jàpp ci liggéey ba mu yombandi
ñuyu delloo njukkal ñaanal tawfiq ak taysir ñi jiitu yàlla yërëm leen xare leen aljana ñi nga xam ne ñoo tëdd ci lali hôpital yi yàlla fëggal leen seen jàngoro ba ñu delluwaat seen yitte ñi toog seen kër yi ak seen jàngoro tamit nahnu kazalika yal na yàlla may leen tan nuyu sunu ay mbokk sunu ay xarit ak sunu ay wëllëre ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom ñaanal sunu ay soppe ñi nga xam ne dañoo bëgg te yàlla rek moo tax ñu ngi leen nuyu di leen ziar di am mbégte ak kontaante ci ñoom bàyyi la kàddu gi ñu doxal ñu xaar li gën a fës comme ni nga ko waxee ñu yaatal faram-fàccee ci ponk yi ginnaaw boo ko jukkee ñu ngi bàyyi xel ci ñëpp ñu nga xam ne noonu ñuy topp. all right jërëjëf maam ci nuyoo bi ak kàddu yi am solo yooyu ak Modou Niang su ko defee léegi ñu soobu ci jotaay bi and once again thank you so very much for choosing us in this Wednesday morning. And by the way, let me just say, hopefully before the end of the program, we will make sure that today, of course, we want to bring back the famous newspaper review. I know many of you would like that, to also give you, tips of some of the, what the newspapers are reporting also within on issues that are happening in the country. So, one of our colleagues would hopefully join us before we end the program. So that will be later at the tail end of the program. But in the meantime, let's kick-start with matters of disaster, of course, because the United Nations Disaster Assessment and Coordination Mission in the Gambia has ended with addressing significant findings, answering questions relating to resource mobilization, and suggesting a way forward in mobilizing further resources for humanitarian aid. Executive Director of the National Disaster Management Agency, Sana Dahaba, said the mission is completed, but work is still ongoing as the report has been drafted. Let's have more details of that in this report by Moses Imende. Assessment and Coordination Mission was deployed to support the emergency response to the recent flood situation in the Gambia. The team spent the last 3 weeks working on the crisis response by supporting in various areas such as response coordination and assessment, information management, and crisis communication. The team, alongside partners, has been also directly involved in response efforts. In a news conference to close the strategic mission, UNDAC team leader Angus Lamkin identified priority areas they have been working on. We looked at the key affected regions of the Greater Banjul area, North Bank, Central River region, and Upper River region, and also noted the importance of extending the quality response efforts that have been seen in the Greater Banjul area to the outlying regions and districts. We identified the key areas of water and sanitation, health, food security, and protection, and shelter as being the critical areas that required our required response efforts. I think we see with climate change, with the various pressures that the modern world is placing on society, we see the difficulties in terms of being vulnerable to flooding and other natural disaster incidents, and we commend the resilience efforts that are being implemented in this regard. We see the importance of preparedness and mitigation activities, and we have had opportunity to support planning on these issues, looking ahead to the forthcoming years. He said a recovery effort for the affected persons to regain their lives is very critical. The team drafted a report highlighting key analysis and assessment of the situation, including recommendations to strengthen the country's resilience to natural disasters. This report is expected to be approved and implemented. Executive Director of Natural Disaster Management Agency, Sana Dahaba, cited that a significant collective effort by the government and partners is ongoing. Government is the primary duty bearer at the end of the day, but in terms of response, there is a significant collective effort going on, both with the government and their partners, to respond to this flood at the moment. You talk about Kotu stream. I'm happy to inform you that I was part of the people who actually did the study on Kotu stream. As we are talking, the World Bank has allocated $45 million, and then the implementation has started. But in terms of infrastructural development, this will start in December.
but that will soon be be a history in this country. Just to strengthen the waterways, in terms of the waterway, you can remember the President of the Republic made a policy pronouncement when we went around that the government is securing $70 million from Indian government. All this effort are geared towards strengthening the resilience of the community and also create conducive environment when it comes to flooding in this country. The Gambia government and humanitarian partners were summoned to action immediately after the country suffered its worst flooding in decades. According to NDMA, the flood affected at least 40,000 people, including more than 8,000 children under the age of 5. The United Nations Disaster Assessment and Coordination UNDAC team is part of the Office for Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, and the International Emergency Response System for Sudden Onset Emergencies. It was created in 1993. Moses Imende, iAfrica News. All right, thank you, Moses, for that report. And of course, we should be, talking about disaster, because we all know what we have experienced this year as a country, the heavy downpour that resulted to a heavy and devastating flooding in different parts of the country. And of course, in that regard, the Gambia government requested for support from its partners. Of course, and the United Nations sent in a team who are in the country to help assess the magnitude of the disaster in the country and probably come up with recommendations that could help mitigate some of the challenges or the country's how would I say, some of the challenges that we face as a country, because we are prone to disasters, and when it hits hard sometimes, and there should be something to be done to mitigate the challenges. And I think that's what the team has done. They have gone around the country and talked to different people, make an assessment, and they came to give an update, and that's the report that we just listen there together. Yes, mod ñang ñu ak mam ñu taxaw seetlu ci waxtaan bi report bi lu mu indi rek mooy United Nations seen mission bu fi ñëw pour ànd liggéey ak UN, of course NDMA National Disaster Management Committee. Jubluwaay bi rek mooy gannaaw bi nga xamante ne mooy mbënd bi am na ci réew mi yàqu-yàqu yu bari, daanaka ñu guléet ñu gis lu mel ni ci taw, waaye tamit yàqu-yàqu bi yaatu. daanaka nag waa flooding mooy mbënd mi nekkul lu yees ci réew mi, kon nag daanaka at bu nekk dañ koy dund. Gambia request support ci biti UN yónnee seen partners yi ñu ñëw, ñoom lii mooy seen xam-xam dafa màcc ci li ñëw ànd ak team bi wër réew mi def gestu seet leen pexe lañ war a mun a lal, ñoom lan leen gis la mooy problème bi, donte ne ñu am nañ leen xam, waaye comme ñoom expert lañ ci li ñoo def ci lii ñu ànd ak suñ kilifa yi nga xamante ñooñu leen dénk ñoom tamit pour ñooy saytu fan ay disaster ci réew mi wër réew mi. Loolu def nañ ko, gannaaw loolu nag ñu ñëw tënk ak kayit wax ci loolu lan lañ gis ci li nga xamante ne moom mooy ci jafe-jafe yi ak lan la nguur gi war a taxawee, lan lañ war a mën a dem as a country ñu mun a wàññi bu fekkee te flooding am na wala taw am na, jafe-jafe du mel ni comme ren doon expérience ci réew mi. lan lañ mën a jàpp wala jàngat ci li nga xamante ne mooy ci taxawaay bu mel ni, parce que nag mënoon nañoo wax ne comme ñu def nañ ko ni ñu ko daan defee, waaye comme vice président bi nu mu ko waxee, it cannot be business as usual. foog ñu soppi doxalin, jéem a fexe lan lañ mën a def lu leer ci table bi li nga xamante ne dafay wàññi jafe-jafe. Ban jàngat nga am ci li ñu wax ci report bi ak because jàpp nañ ne gis nañ jafe-jafe yi, am na lu ñu recommend ci kayit bi te nañ ko jébbal kilifa yi pour ñu mun koo implement. sa jàngat ci loolu. waaw am na solo. wante amoon mu ko gars yi di waxee rek. ngay dëkk loolu moo la war a beete. boo dikkati na warul laa beete. parce que ku ne xam na ne réew mi. nawet bu nekk war nga expect li spécial yi ñuy national disaster management. war neen xam ne li dafa am. parce que amul benn saafara buñ teg pour luy tere mu am du am. loolu defuñ ci zéro defuñ ci dara mooy utal yoon yi mu ndoxe naa ñu am yoon loolu amul fii su ko defee loolu nag soo ko amutee si dëkka
ak nu àdduna bi ceeñee léegi nii ñu ko am sax ñu ngi am problème soo ñu ko amul nag. waaw xam na moom ne réew mi ci boppam moo laaj ci côté boobu xëy na du spécifically NDMA parce que ñoom. réew mi si boppam laa waaw nekk di wax ñoom côté boobu moom. waaw côté boobu ñoom seen onda la. ñoom si parce ñoom que la ñoom nekk dañoo manage. waaw ak dañu National Disaster Management. waaw Committee so ñoom daanaka bu disaster amee la ñoo soog waaye. tànk waaye kuy manage noonu nag kooku moo amee. waaw dañ leen teel a artu nag because waaw. ren vice président bi waxoon na ci. waxoon na leen nañ ci teel a jóg. so this is the problem ñu teg loolu laa la ay wax because lii nii buñ dafa bàyyi nekk ba. lii ifin last year waroon nañ ko mën a def because Amadou nguur dafa am opportunity pour am lu muy xalaat because lu nekk am nga ku la see xalaat le kon lu nekk da nga ko war a xalaat before lii balaa before di rain season waroon leen xam ne dañ war a lëkkaloo ak ñeneen pour gis ne liggéey bi yemb na waaw def assessment. but all the time si biir problème lay pexe di ñëw Amadou loolu moo nekkul xalaat boobu loolu la xel mënut a nangu fekk amuloo problème doo am xalaat what is that loolu ban façon ngi nit leen te fekk nag li nekkul lu bees li nga dundaat la. du daal moo tax ma ne leen mu ngee dikk mooy loolu war a bett waaye dikkati na all the time dafa dikk mu ngee dikk kon bettut ñu xam nañ ne lii dana am nawet bu nekk te benn solution amul léegi nga toog nag ba li nga xam ne nii yaa ngi ñu ci biir ndox mi nga door a indi nag solution naka la ñoo génnee si biir ndox mi te xam nga ne yow jeexaloon nañ ndox mi te óor la ne ndox mi su ñëwee dafa problème di seen problème dañ ko fiisaat te li ko war a saafara luñ foog ne moo ko war a saafara yow tàmbalewuloo si zéro kon loolu kenn xamul lan la nit war a ooyee loolu so moo tax se buñ ne disaster management kon management boobu dafa fail koo gisuñ ko moo tax vice bi teraloon na artu bu mu ñëwee bu leen vice bi di artu si fekkoon na time boobu leen indi ñi xel dina ko mën a nangu ba léegi rafet na parce que gars yi ne ñàkk pexe la bot fu ñu koy defee mooy problème bi dañ dee xaar ba nga xam ne nii daanaka luy xew na ñu door a indi ay solution indi lu ne dugg dëkk bi wër nangam du pexe bi daaw am nañ fi problème disaster bu nga am ne ni ngelaw boobu noonu yàqoon lu bari war nañ ko expliquer naka leen war a mën a def dugal nañ si alal ju bari ñu si bari ay bakkan yi bari rot nañ si ba mbiri ndox bi daaw amoon na every year bu taw bi bari daf day am ba léegi solution bu ko war a génne amuñ ko ñoom tam comme que ñooy manage yi ñoom ñoo koy manage war nañ mën a wax nguur ne mbiri ndox bi nag lii ak lii mooy solution bi yoon ndox dafa war a am yoon ba recent li leen ko nekk di xalaat ba ne projet ne si am dixième projet boobu di war a di départ si ñaata at te mu ngi wax sax projet boobu implementation bi door na xëy na liggéey bi ci ground bi moo war a door décembre. waaw xam nga liggéey bi si ground foog bu mun a nekk right now bu ko ndox yaa ngi si fu gars yi nekk waaw loolu la waaye xam nga liggéey bi tamit foog mu teel a door dafa war a teel a door décembre parce que planning bi xam fan lañ war a def waaw you know ak because process la te foofu itam fu jar a bàyyi xel la waaw bañ a seet ñu la nee ñu waxtaanee ko ñu xam yooni ndox yi fu mu nekk ñu liggéey ko loolu dafa am solo because dëkk bi fii soo ko study tuuti rek di nga xam yan yoon ngay jokkale rek bu ndox bi ñëwee dem bu ndox mu yem ndox am na ku ne nekk xam na rek si nekkee dafa ëppa gota yi ñu fi gis nii ñu nekk soona waruñoo defar loolu gota bu nga xam ne less than 1 meter ba pare si biir 2 meters loolu du gota dafa war a yaatu ba pare ñu defal ko lu nga xam ne ni itam every before the season dañ ko war a clean waaw lii mooy problème bi ba pare itam nit ñi itam xëy na sax yeneen gota yi fu moo jaar dina xala sori communauté yi waaye dañ si war a def sarte yi nga xam ne ni ku gis ne yaa ngi koo tilimal am lu la si fekk am lu la si dal because tam nit ñi foog ñu wax la ñoom itam because ñoom dañ bokk si problème bi donc ñu defar goto pour ndox nga dem ekkati mbalit di ko fa tuur loolu tam make sense wala tam goto bi ndox bi xam nga ndox always dafa indiwaale mbalit mu tilim amul kenn kun tax na kii moo war a dem di kil defar loolu ndox mi mënut a romba ba mujjee egg si kaw goto bi yaaxal ñeneen loolu nag ñu amee responsabilité goto yi su boobaa si seen kaw la moo ñëw tënkuwaat maa ngi romb li si jar a bàyyi xel la exactly maa ngi romba fire service fan yi rek ma gis ndox bi nu mu fa nekkee ma bàyyi xel gota si ma gis gota si dañ fees del moo tax ndox bi amul fu mu dem ma ne waaw this is something comme li ñu ko doon waxtaane fii xam nga ne yow boobu buñ ko doon tabax foofu la dëkk bi tolloon waaye right now bu fekkoon tey leen ko doon tabax dina ëppal yi absolutely waaw léegi of course yàqute bi yaatu na because kenn si gars yi mu ngi wax dem nañ CRR dem nañ URR and other parts of the country jëf nañ seen jàngat bi tey sana mu ngi wax ne tënk nañ yëf yi ci kayit yaa ngi du wane problème bi nekkul du ñu war a régler ci daar process la parce que yàqute bi ak ren li nawet bi wàcc ci ndox dafa bari lool est-ce que mun nañoo jàpp ne comme ñoom génn nañ gis ba ñuy experts ñëw ci réew mi mun nañ am yaakaar lu ñu tënk ci kayit bi parce que loolu tamit beneen mbir la réew mi dañ laa wax ne ci kayit rek lañ yaakaar léegi yaakaar bi daanaka du demee noonu because mun nañoo design wala binda def ko ci kayit waaye pour implement loolu problème la ndax mun nañoo xaar kon expérience bu ñu yàgg am ba
tey ku nekk di wax ne lii waru fee mën a amati ba nguur gi sàkku ndimbal ci biti ba ñoo ñëw ñu def càmbar def assessment tinka loolu war nañoo mën a xaar lu munta mel lu munta métti nguur gi war nañ cee mën a taxaw ba loolu mu am bu dee toxal ay nit la bu dee defar ay gotas la bu dee lu munta nekk ñu fexe ñu implement recommendations yi nga xamante ne ñii ñëw nañ fi jël seen waxtu war réew mi gis lam mooy nekk constance yi ak constraints yi ci gox-goxaat yi. waaw this time nag am naa si yaakaar ne dina am. parce que duñ si daan lëkkaloog daanaka ñu mel nii. parce que ñii nag soo lëkkaloog ñoom luñ bugga loolu ngay def parce que seen alal la ñoo indi def si da ngaa def ñoom luñ bugga te am naa yaakaar ne comme que ñoom seen xam-xam dafa màcc si seet lan mooy waral yàqu-yàqu yi wala liy waral ndox amul fu mu jaara yooyu. yaakaar naa liñ tënk si kayit this time dinañ ko implement. am naa si yaakaar bu baax parce que vice président bi wax na ko. président bi soppam gis na coono yi ñu si daj. askan bi coono yi ñu si daj ba léegi nii am na ñu nga xam ne ni ñu ngi si problème bi ba léegi amuñ dimbal ba léegi nii amuñ dimbal te ñu ngi ko doon xaaree si ñii parce que loolu ñooñu den bari ay dossier la waaye nag am naa yaakaar ne décembre wala beneen season ren season buy ñëw dinañ gis na changes am na si liggéey am na ko si because plan si yaa ngi fi te xaalis baa ngi fi kon lan moo des waaw loolu la mooy am nañ si yaakaar bu baax absolument mooy ñu roll out programme bi loolu moo ci des te xam naa ne ñu bari ñu dinañ ko bàyyi xel parce que président bi moom moo ko njëkk a wax ba tey ñu ñëpp ñu ngi cee addu maam lan mooy doon jàngat bi ci taxawaay bi nga xamante ne gis nañ ko ànd ak team bi mooy UN mission bu fi ñëw ànd ak suñ authorities locally ñu dem wër réew mi waxtaan ak nit ñi waaye tamit dem gisal seen bopp ñëw tënkal li nga xamante ne mooy liñ jàpp ne buñ ko defee dina mun a wàññi wala régler situation bi nga xamante ne at bu nekk dañ koy dund en tant que réew mu nekk tamit lu métti ci ñu bari parce que mon ñam mu ngi ko wax léegi am na ba léegi ñi nga xamante ne ñu ngi ci ay jafe-jafe te response bi this time dafa xala yeex ci côté NDMA tax assessment bi dafa yaatu te bëgg nañoo xam na saytu lu bari moo tax ba léegi daanaka xëj na nuñ ko doon yaakaare sax gisee guñ ko lan moo doon jàngat bi ci li nga xamante ne mooy ci luñ déggee ñu wax ko ci report bi. jërëjëf Amadou am na solo lool lii luñ doon xaar la li ko waral mooy li xew ren. ku ne xam na duñ ne gulet waaye gëj na fee am. wala bu fi musee am sam ñu bari ci ñun fekkewuñu ko. mooy disaster bu mel nii. waaye gëm naa ne yu mel nii waajtaay dafa waroon a am ci ñi nga xam ne ñooy suñu experts yi ñi nga xam ne ñooy suñu authorities yi ngir ne umpalewuloo ne li ko doore 2020 EU United Nations yëpp ñu ngi invest ci biir réew mi ci lu jëm ci wàllu sensitization ci climate change kon ñoom amoon nañ expectation ne lu mel ni ren mun nañoo dunda lii nga xam ne moom lañu gis ren du Gambia rek lañ gisee flotte bu mel nii am. non absolument dafa yaatu daanaka dafa yaatu. adduna bi yëpp la daj. waaye nag Gambia mun nañoo wax ne ñoo ci gën a méttile ndax li tax ñuy wax loolu mooy suñ ndóol ak suñ ñàkk ak suñ environment ak suñ status of living dafa nekk lu xaw a yéemu li tax mu yéemu mooy am na ñu nga xam ne ci ay faro la ñuy dëkk am na ñu nga xam ne ci yoonu ndox lañ dëkk ñoo ñëpp nag bu mbënd yu mel nii am dañuy gis ne jéey ji day ñaaw. absolument parce que nag ren fi nga place yi nga xamante ne sax duñ doon flotte yëpp. dafa expérience nañ ko. exactement démb maa ngi déglu Sénégal place yi nga xamante ne dëkkoon fa sax da ngay gis sa bopp ne yow xëj na. dañoo wax ne fii borom. alal yi ñoo fa dëkk waaw ñoo wax ne soo waxee ñu ne la maa ngi almadi maa ngi fale. waaye ñu ne ren ñëpp a xuus. waaw amul ne almadi amul feneen. parce que taw bi bu wàcc si dëkk bi dafa flotte. daanaka Dakar yëpp amul fenn fu mu bàyyi. soo wane ne. dëkk yu bari am nañ li nga xamante ne li leen jaaxal. ci wàllu flood. waaw it's about climate change. loolu nag moo tax ma ne la. that climate change with that effects. nasaraan si ñi nga xam ne noonuy dimbale. yàgg nañ ñu di araftu. wan ñu ne depuis 2020 am na projets yu nga xam ne ñëw nañ fi it was about climate change pour sensitize askan wi ñi xam ne climate bi mun naa change te bu change saa yu yegsee mun nañoo jural jéey yu mel nii. loolu moom is beyond 2020 yóbbu yàgg na sax yàgg na waaw waaye ñu ngi ci invest seen xaalis ngir ñu ngi ñu ko doon xamal léegi nag dem na ba comme ni ko ñang waxee duñ ne dañuy ne dikkati na waaye dikk na ba pare léegi nag weesu nañu ko ci bu ren bi nan la ñuy def pour saafaral ko ba bu waree xew déwén
yan mooy doon ay taxawaay yu matuwaay jéego yu ñuy jël ba bu yegsee sax dina bëri ñu nga xam ne dinañ ci mucc la koy waral nag mooy waajtaay booba nguur moo am jéego moo am doole moo am matuwaay ngir indi ay firnde ak ay mandarga ci ay taxawaay yuy tax nit ñi mën a gis seen bopp na ñii waajal nañ seen bopp ci lu waajtaay boobu ci lii ci la bokk exactement mooy assessment bu ñu def coordination xam lan mooy problème bi lan moo xew lan moo indi li nga xamante ne mooy flooding bu rëy bi nga xamante ne laal na ñu bari daanaka duñ ko daan gis ci réew mi mu am ren lan lañ ci war a mën a jàngat xëy na dañ ko doon def waaye ren yemaluñ ko ci suñ bopp en tant que réew dem ci biti indi ay experts woor ak NDMA officiels yi dem ci ground bi gisal seen bopp ñoom ñu def seen recommendation xanaa kay Mr Dahaba mu ngi koo wax di millions yi nga xamante ne moom moo available bu fekkee ne xaalis bi ñëw na experts yi wax nañ expertise yi tamit foog nañ wax nañu loolu tamit am na luy des mu ne programme bi sax commencé nañ ko roll out xanaa li des mooy wàcc commencé liggéey bi ci ground bi te loolu décembre la war a door xanaa nit war naa mën a am yaakaar ne xëj na dinañ ci mën a gis coppiteef ci yaakaar bu rëy la waaye xam nga Gambia ñun ñëpp tey doomu réew mi leen fii leen juddoo dan am problem of implementation of suñ projects yi we must have to be honest to each other always and all the time mun nañoo dem lobby mun nañoo bind ay project mun nañoo def ay proposal waaye bu yegsee ba mu des implementation failure la ñuy gis léegi nag failure bu amee kon dafa mel ni saafara si du am failure bi mun naa nekk ci côté bari parce que liggéey bi mun na am nit ñi gis ko waaye ban façon liggéey mooy am loolu moo tax waaw loolu yëpp mun naa parce que yaa ngi gis goota yi fi gas tey buñ la waxoon ne ñaata million lañ budgetoon pour loolu da nga yéemu waaye liggéey bi ni nga ko defee ak tey lim waroon a def ci njëriñ wala lim waroon a jur ci njëriñ gisuloo ko so loolu dafay indiwaat ay yeneen jafe-jafe bu ci kanamee waaw loolu moo tax ma ne la dem na ñëw na yëpp problème mu jëf mooy suñ problème wax yomb nañu xalaat yomb nañu bëgg a def yomb nañu waaye def nag mooy suñ problème te lii def rek mooy indi saafara mu ngi mel ni ki ngay may jën every day waaw def ak defin bi tamit waaw loolu laa wax waaw ki ngay may jën every day nga jàngal ko nu ñuy nappi jee moo ko gënal am na ñu nga xam ne fiñ toll nii ñu ngi dëkk fu nga xam ne du seen dëkkuwaay amuñ ci seen sago léegi ñooñu nag pour nga génnee saafara pour ñoom ñu xam ne saafara am na foog nga utal leen fuñ dëkk am na ñu nga xam ne seen kër yi ndox mi lekk na ko réew mi ñëpp xam nañ ne yoonu ndox yi lu ci bëri nit ñi ñoo fa dëkk tey bi flotte bi amee ci dimanche bi ba ci altine bi dox yi ñu gis yëpp ñi génn doon ay njiit ñëpp xam nañ ne situation bi solution moo ci am solo te solution bi mooy naka la ñuy def ba saafara lii ñu ngi ko doon léegi am na ku nga xam ne tey këram fi mu dëkk mënu faa jógee waaye ndox mu ngi koy lekk lan mooy dalal xelam ba mu fa jógee nguur moo ci war a jël ay jéego moo ci war a jël ay matuwaay ba buñ dem ba yegg ca yëfi kumba am ndey ak kumba amul ndey di ci feeñ bu boobaa dafay mel ni saafara si du jur jàngoro day indi beneen problème léegi implementation bi lu tax ma wax ko these people are experts ci seen xam-xam te foog ñu nangul leen ko mooy li may wax gis nga foog nga nangul ne golo génnam gudd na ñoom ñu ngi tubaab yi masan nga ñu ngi am ay problème léegi bi ñu génnee image ñun ñëpp ñu xool ko as Gambians gis nañ ni naka lañ liivee dëkk bi pour yoon bu baax sax problème la léegi nag dëkk bu amul yoon bu baax bu nit ñi di jëfandikoo ñiy dem di ñëw ndox mi nga xam ne moom réew mi liñ toll fukki weer ak ñaar ci at mu nekk ñetti weer wala juróomi weer yu correct la ñuy xalaat ne ndox dina am te loolu sax du dafay nekk lu nga xam ne dafa constant every day yombul pour mu am ren sax lañ gis mu toll fi jamono bu nga xam ne ñetti fan ñeenti yum toppalante di taw waaye lu dul loolu suñu ay nawet li muy taw bariwul léegi ñiy am problème mu ndox ba boo xoolee suñ dëkkuwaay bu nawet jotee doo xam lii ay nit ñoo ci dëkk wala ay mala ñoo ci dëkk léegi loolu nag pour ñu am ci saafara foog nguur gu serious ci implementation of projects yi nga xam ne ay millions moo ciy nekk because always suñ projects yi lii xew mooy léegi dañ lay bindal ay kayit indil la ay consultant indil la ay project manager ñi ñëw xaalis bi ñu waroon a dugal ci project bi pour nit ñi gisi seen bopp yëpp ñu delloo waat ci foofu laa doon wax mooy defin bi ma la wax sànq rek parce que léegi tamit ak joxe contrat yi foofu tamit problème def dee am jox nit ki contrat ku koy joxe bugg a cee am dara liggéey bi tamit ku ko jël fekkee ne moom xam na ne foog mu joxe leneen xaalis bi dafay xayma lii su ma ko fa dugalee man duma am dara quality liggéey bi du ñoo xaar impact bi doo ko gis bu boobaa mun nañoo gis waa def nañ fi canal wala def nañ fi gutters wala whatever it is
within a short period of time nga gis affaire yi commencé yàqu ñoo la lii nguur gi jël na ci amount of million dugal ko ci waaye saytu bi ak fexe liggéey bu quality bu ci war a am mu am ko nguur gi tamit dañ ko war a bàyyi xel waaw nekkul joxe contrat rek wala joxe liggéey bi rek ne door na because of am nañ problème ñu profité aussi parce que Sénégal tey loolu moo leen jural coono bi nguur gi mu ngi laa wax ne ñaata milliards lañ ci dugal waaye nit ñi mënuñ koo gom ba tey National Assembly bu war a ñëw bi mu ngi wax ne dañu investigate nguur gi mu ne dugal nañ fi nangami milliards waaye gisuñ njëriñ bi bu tawee Dakar ñëpp ay jaxasoo te loolu lañ doon avaat waaye léegi because of xaalis bi xëy na am nañu ci jël seet ñoon seen intérêt personnel jafe-jafe askan bi ñoo loru so loolu tamit nguur gi def ko war a bàyyi xel bu ñu implement project bi nga xamante ne about more than 40 million lañ wax dollars so that's not a small money waaw loolu laa wax 46 million absolutely absolutely waaw bàyyiwaat xel kay waaye projet yi bëri passé ko moo fi because compagnie si soo mënoon a wéetu ak ñi nga xam ne ñoo tey ku ñu war na jox projet boobu ak keneen li nga wax moo si nekk si la waxoon tey li si laxasu ki ko koy jox dafa am pourcentage bu mu koo jox waaw exact te lu bëri la say yaakaar loo xam ne ni sax moom mën na say tekkee est-ce que moom soo léegi loolu la ngay wàññi qualité liggéey bi moo tax fii borom compagnie yi ñuy contracteurs yi dañ dee am problème parce que dañ koy kii dafaa jël ki la booleeg moom kala booleeg moom ka topp si kaw surtout local contract ñëppay jël bu ko defee li ngay dese du bëri yooyu tam doo fa mën a def yëpp non li ngay wax sax mooy sa liggéeykat yi am problème o boo waroon a def 10 lu am qualité 10 5 nga faa def wala 6 gis nga loolu is an open secret pour ñun moo tax man li may am mooy whenever we sit here we have to talk about the realities of what is in the ground Amadou gis nga tey contractors yi even lii vice président bu Gambia Chamber of Commerce wax barki démb rek daf ñuy delloo back to loolu mooy ne government bi dañ war a dooleel Gambians yi. ñun ñoo gën a. waaw ñoo gën a bëri waaw foofu la xam nga lu tax mooy. non waaye moo ñu am problème bi tamit. foofu la waaw xam naa ne loolu. dañ ne man ñun ñëpp dañ support loolu ma. waaw kon ñoom ñoo ñuy yaxal. waaw foofu laa lay xam that's the problem. non xam nga yàq bi am mooy. xam nga lu tax yàq bi muy am Amadou am nga tey waaw xamante bi ak yooyu. xamante bi Amadou foog nga jox ma xam nga lu tax ma la yàq bi di am ñang ok man fu may daaneel mooy lu tax yàq bi di am mooy tey daf lay leer ne ñang moo deserve pour nga jox ko contract bi. doo ko jox ñang nga jox ko Amadou because of Amadou nee na la contract bi bu fekkee $1 million la wana san nga dinaa la jox 2 million bi yow yaa ko moom. léegi Amadou jël na Amadou moo am doole. exactly Amadou jël na dina bës. Amadou jël na responsibility bi wana san pour ne léegi nañ ko jox ñang pour moom mu jot $2 million. te léegi fekk $10 million non $2 million sax laa lay wax. bu fekkee dañ waaye yow ñii li ñuy lekk moo ëpp xam nga lu tax léegi may la $100 million lañ la wax ne moo nekk projet bi. mu ne la pour projet bi mu ñëw man ñaata laa ci am $100 million la léegi da nga maa jox $2 million understand nga yow pare nga pour jox ko léegi exemple understand nga $100 million bi $2 million wàññeeku na léegi yow nga war a dem hire ay contractors nga war a dem ut ay machine ut ay ingénieur ut ay experts understand nga ku ci nekk nga war koo jox lim woot pour mu jot ci li nga xam ne moom moo nekk luy tax liggéey bi mu dem waaye Amadou mi nga xam ne moom du ci dara lu dul ne permanent secretary la wala director la wala advisor la understand nga ci institution boobu noonu moo indi Amadou ne jox leen ko wala ñenn ci ñoom sax ngay gis ministres yu nga xam ne gis nañ ko fi bu yàggul ministre bu nga xam ne da nga jël contrat jox ko sa boppa understand nga ministre bu nga xam da nga jël contrat jox ko sa boppa ak politique bi tam loolu ban réew lañ nekk ci luy dem gis nañ fi contrat yi fi jox ñoo xam ne nii amoon National Assembly ñoom tamit foofu lañu amee nag taxawaay façon liggéey yu mel nii bu ñëwee ñoom tamit du defar ay loi rek am na yenn bu ñoo fekk fii dañu war a gestu yooyu absolument ma ne la Sénégal loolu moo fa nekk dis commune national dañ koy gestu parce que ñu ne mënuloo jël ay millions dugal ko ci lu war a njëriñ nit ñi within lu war a nekk ay at within 2 months wala 12 months wala 1 year 2 months nit ñi commencé amati problème loo xam nga projet bi sax li tax ma ne la ne dafa war a egg ci National Assembly ba tendarin bi ak application yi nga xam ne ñi koy jël yëpp dafaa nekk open secret to Gambians because li tax ma wala loolu mooy yëfi Banjul bi ak Xaadim li ci am onasan nga dafa war a nekk exemple tey pour projet bii ñuy dëgmal because projet bi nekkul benn gox rek réew mi yëpp lañ war a saafara ba mën mu ñëwaat déwén. waaye moom daanaka bi fekk Greater Banjul area bi lañ. waaw gis nga Greater Banjul. waaw KMC ak West Coast. phase bi 1 bi mooy Banjul mooy Xaadim defar Banjul. président bi def Banjul pare léegi
West Coast ak KMC ñoom ñoo ciy ñëw léegi nag dama ne la West Coast ak KMC ni ñu leen di defaree man laa séentoo ne buñ ci paree dañu war a dem defar CRR defar URR. parce que nit ñaa ngi fa sonn parce que ñoom sauvé bi yëpp dem nañ fa. sauvé bi is nationwide. léegi nag li am solo ci projet bi Amadou mooy man gëm naa ne NDMA ak United Nations initiative bi ñu jël mooy indi ay experts. nguur gi sax moom moo leen nguur gi ci seen bopp with what we had from the vice president on the 31st of July gëm nañ ne with this sub period ñoom ñu ngi jël ay jéego pour remedy situation rek laa ko déglu GRTS mu ngi ko wax mu ne it cannot be business as usual waxaat na loolu ba pare mu ne ñu nekk ci because mu ne lu am mooy su fekkee ne seet nañ ba seet xam ne ne yëf yi is ayda ñi nga xamante ñu ngi ci yooni ndox bi foog ñu jëlee leen fa fekkee ne loolu moo gën a seer ñu jéem a seet yeneen pexe fekkee ne pexe yooyu pour divert yooni ndox bi moo gën a yomb of course mun nañoo def plan loolu fexe ñooñu fu ñu nekk xëj na ñu seet naka la waaye ndox bi moom foog mu am yoon su fekkee nag ñoom fu ñu nekk moom moo gën a yomb sax ne ut diversion wala régler yoon bi si suuf moo demee foog nit ñi jógee si yooni ndox bi parce que loolu mooy régler léegi loolu laa ma ne la man ay know somebody ku nga xam ne gis nga Abu Si fii la dëkk fu mu dëkk këram bi woot na millions of dollars waaye léegi ndox maa ngi koy lekk te mënuloo defar yoon ci biir fi nga xam ne moom moo nekk Abu Si te du jaar ci këram léegi nag loolu yëpp lim soxla mooy nga dem toog waxtaan ak borom. non consultation mooy lii consultation am léegi nag projet bi dama ne la li ci am solo rek mooy li ma gëm ci waxi vice président bi it should not be business as usual den li doon am mooy bu float amee within 10 days ñi dem tegal nit ñi ay saaku maalo ay bidon ngi diwlil jox leen $10,000 naka $1,000 $500 ñi dem def ne wax ne def nañ seen assessment déwét tamit li same thing continue léegi yow ñi nga xam ne every year ñu ngi loru ci mbënd doo leen fajal seen problème lu dul nga ñëw jox leen as tuut suñuy lekk ñaari fan ñetti fan wala weer maalo ma jeex diw ga jeex ñooñu yaakaaraat ne déwén bu yàlla ji di xéen amaat naa problème. am na solo moo ñal ci final rek lan lañ ci mën a xaar ci taxawaay bi comme niñ ko waxee war na am nañ ci yaakaar gaa liggéey bi def nañ ko war nañ gis nañ yaa ngi gis image bi léegi mu ngi laa wax Gambia boo gisee gaa am na ki ma wax ne boo ñi nga xamante ne day tukki mu ne boo ñëwee Gambie booy wàcca si li ngay gis sax daf lay war doo gis dara lu green lu reet sax la laa war wan na leen Gambie fu mu nekk sax daanaka dafa seefatut parce que you know dafa xala doy waar da ngay tiit da ngay foog ne sax fi ngay wàcc nekkul dëkk so ak li ñu wax nii yëpp ci implementation bi ci projet bi ci niñ koy joxee ci liggéey bi ak lan lañ ci mun a jàng ba mun a tey déwén buñ ci yàlla bàyyee ba ñu fekk ko duñu wax problème du am nag parce que taw ak disaster moom nekkul ci loxo nit yàlla moom mooy wàcce ay biram waaye nag bu fekkee ñun tamit teel nañoo fagaru am na bu yàqu-yàqu am sax du réyee wala yaatoo comme nuñ ko dundee ren lan lañ ci mun a xaar ci projet bi ak li nga xamante ne kilifa yi wax nañ ko diggee ko askan bi nañ ci mun a gis seen bopp bu liggéey bi doore. dafa am solo Amadou first of all mooy ñi dénk liggéey. waaw ñu gis réew mi. ak ñu ko dëkkee bañ a gis seen bopp ak seen famille. bokk na si li tardé réew mi ñu jox seet ku mun a liggéey ñu jox ko mu liggéey waaye jos Amadou suma xarit la jàppale woon na ma jox ko Amadou dem uti keneen ku mu ko jox. loolu leen war a teg fii loolu leen war a tegee fële. soo amul compagnie boo xam ne ni is complete mun na koo liggéey ñu teg la fële ba nga am ko wala ñu jàppale la nga am ko ñu jox la ko ba dama laay jox ne Amadou laa ko jox Amadou dem uti ko joxe yaat contrat. liggéey rabaraba yooyu noonu. compagnie rabaraba yooyu noonu waruñu koo jox lu mel ni li war a liggéey yoonu ndox yi ni am c'est problème secondly ñu saytu ko bu baax waxtaan ak ñu nekk si yoonu ndox because loolu sax mistake yi nguur gi la ko dafa am ñu fi sampa pour ñuy seet sampin bi ak doxali ni sampin bi ñooñu buñ nalawee bu yoonu ndox yi nit ñëw samp fa loolu keele si loolu moo tax loolu nit ñi di amuñ si problème loolu moo ñu indil léegi moo ñu indil defar waaw moo ñu indil yàq bi pare si defar yi yes comme li ngay wax rek waaw réew mi foofu la toll dam ak toj bu buggee def dara foog nga damm foog nga toj foofu leen toll balaa nga koo def nag da nga war a wax ak ñooñu parce que ñooñu tooñu autorité si ñooñu tooñ because teg nañ la fi ne yow yaay saytu réew mi dëkkin bi ak nu ñoo dëkkee sampin bi ak nu ñoo sampee nga gis Amadou dem samp si yoonu ndox ba pare waxuloo ko mais bi sax dooleel nga ko jox nga ko kayit nekk si minute problème loolu gis na problème la mu ñëw waru ñoo wax ko dara
kooku lépp luñ ko war a def dañ si war a waxtaan ak moom ñu ñu waxtaan comme recent lu lee woon si état bi fële yow defaguloo dara commencé nga dem daaneel taaxi jàmbur loolu Amadou sax loolu xaw ma lu muy nuru dem daaneel ay fen si nit loolu kenn xamul sax luy leen di ooyee loolu te fekk sax ne yow problème bi bokk nga ci te bokk nga si problème bi parce que yow yaa waroon a wax yaa ko liis yaa am na ko jox ñeneen kayit waaw ñun ñu am kër yu bari ci yoon yi def dañ leen ko jaay dañ leen ko jaay ku leen ko jaay te ñu si bari physical plan am nañ dañ koy am dañ ko dee am from there soo léegi kooku war a ñëw daane war naa yëg kooku tolloogul fi ñoo defaree yooni ndox ba nga war a ñëw di daane ay story bi ak nga baal ma benn point rek tamit local council si ban rôle lañ mën a am ci lii ak ñi nga xamante ne yaa ngi ko doon wax Brikama am na ki nga xamante ne ay mag lañ xam nañ dëkk bi ñooñu fu dañ leen war a boole bañ a topp rek tamit li nga xam because dafa am nañu dëkkee tamit waaw gis nga ñii sax ñëw neen de ay expert leen de waaw am na mag ñu ne Brikama am mag bu ne Yundum ñii gënu leen a nekk expert non da bari gënu lañ xam ne gis nga Amadou sax gis nga su tawee nga xam ne da ngay xam fu ndox mi soxla pour jaar xanaa ba la suñu OAC route bii nii mistake bu mu fa dafa war a am gota boobu yoonu ndox bu rëy la pegg tali bi yoonu ndox bu rëy la time bu Olindum police balaa nga ko daaneel seen bunt bi yëpp ndox bi daf ko noonu loolu daaneel nañ ko te ba léegi ndox bi foofu la day jaar so dafa baax tam it's very lucky bu ko ministre bi daddee si la gis naa mu ngi waa directeur NRA mu ne ko déglul paa bi jëlal ndomba paa bi mu ngi gaa yaa ngi jiitu foofu noonu ay caamaan yooyu noonu mu ne leen gis bi aman jallong ntele nga jallong kabiri maama xamoon nu mu ko lakkee noonu ñooñu den xam yooni ndox yi cosaan yooni ndox bi so comme li vice wax rek foog nga teg gi liy teg fële oo nga day baat ñooñu tam ñu boole leen si ñu indi seen xalaat xam démb fa la ndox bi doon jaar bu ko loolu mooy indi flotte bu serious bi waaye boo fi jëlee ku nekk Amérique fële gënul laa xam yow muy lu nekk gënu maa xam lu nekk Olindu lu nekk expert gënul ma ko xam bu fekkee fekku ndox di fa daw gënu ma xam ne fii yoon ndox dafa jaar dañ seen xam-xam moo si baax su ko defee ñuy jiital intérêt si réew mi contrat si ñu ko joxe si lu leer contrat document warta nëbbu waroo wax naan ministre du ko gis président du ko gis kenn du ko gis loolu kon jaarut yoon neen waxante dëgg contrat document dafa war a nekk si table bi ñu bëri xam naka la li demee ñu nga xam waaye contrat document bu ñu nëbbu loolu leer na amal waaw loolu de affaire la moom loolu leerut my friend contrat gi nañ koy xam-xam kuñ koo jox mu bañ a am kumba am ndey ak kumba amul ndey wala suma xarit laa ko jox kooku noonu benn tracteur la am kooku dem lu waa jox ko keneen soo yooyu naka la liggéey di baaxee comp fi compo bu yàggee la mujj rek rabaraba bukki bi leen koo def rek dañu ñëw rabaraba liggéey yi next week balaa mu am woon yee mu yàqu mooy suñ tali yi nii rek xoolal tali yi foofu dem dañoo dem jëf suuf bu xonk def si diw rek sotti si càggre bi ok ci jërëjëf we will endeavor to nañ def suñ kéem kattam incha allah pour try am NDMA seen official si fii pour ñu waxtaan ak ñoom defoon nañ effort at the time but time boobu ñu ne ñu ngi busy so ñu ngi doon dem def assessment yi di wër amuñ time waaye léegi comme liggéey bi sori na xam naa mun nañoo ñëw ñoom tamit jàkkaarloo ak Gambien si wax ak ñoom ci lan lañ war a mën a xaar ci liggéey bi ak ndax luñ dem gis lan lañ gis exactly ci ground bi joxe nañ ay updates but dafay gën a baax tamit ñu toog jàkkaarloo ak Gambien si face to face gan ñoo wax situation bi la naka la demee ci different areas yi si réew mi for example Banjul KM West Coast of course ci region si URR ak CRR bokk na si region si yu gën a am jafe-jafe ren ci flooding bi su ko defee mu ngi noonu incha allah we will endeavor to do our utmost best pour ñu invite leen we hope they would respond positively ñu mun a toog ñëw waxtaan ak Gambien because daf ñooy neex trop ñu ñëw toog fii wax explain some of the concerns yu ñoo am ñun suñu bopp gars yi gën koo leeral because they are the experts they are the authorities te ñoom lañ teg ci place yi pour ñu doxal liggéey bi dafay am solo léegi dañoo move on waaye this time dañoo cross borders away from home ñu dem Somalia réew boobu tamit ñu mu ngee dunda jafe-jafe yu métti ci wàllu dund mu nekk li nga xamante ne mooy nekkin bu doy waar nañ ànd ak report bi den su ko defee ñu soog a dellusiwaat def ci jàngat bu gàtt rek den ñu soog a move on to something else now let's move on but we stayed with UN matters because the United Nations humanitarian chief Martin Griffiths on Monday expressed shock at the level of pain and suffering of most of Somalia's population. Now, he said the National Committee in the last minute, or the International Committee is in the last minute of the 11th hour to avoid a full-blown disaster in Somalia. Let's join Moses Imendi with the details in this report. People at the brink of starvation unless immediate and drastic action is taken.
The country's food security and nutrition analysis report showed concrete indications that famine will occur in the Bay region and Burhakaba district in south-central Somalia between October and December of this year. Speaking in Mogadishu, the United Nations humanitarian chief expressed shock at the state of suffering in the country, saying famine is at the door and warned that the trends project a more severe situation compared to a decade ago. The situation and trends resemble those seen in 2010-2011, in that crisis, except now they're worse. The unprecedented failure of 4 consecutive rainy seasons, decades of conflict, mass displacement, severe economic issues are pushing many people to the brink of famine. It is expected that 1.5 million children across Somalia will face acute malnutrition by October if the situation doesn't change. Mr. Griffiths reported that medical teams in a local hospital are struggling to keep up with the rush of emaciated children who seek treatment, and the numbers are soaring. I visited the local hospital with the exceptional medical staff, both government and non-government, whose medical teams are struggling to keep up with the rush of emaciated children who seek treatment. And they're the lucky ones, the ones who make it there. One of the doctors told me that they're seeing an increase of 40 to 50% more children than they did just a few weeks ago. Griffiths cautioned that the clock is ticking and the world is in the 11th hour to save lives. He was also at Baidoa in the Bay region, understood to be the epicenter of the hunger crisis that is ripping through Somalia. While speaking from the region, Mr. Griffiths made a far cry for the world to shift attention to the plight of the people of Somalia. 18 days, many children were suffering from malnourished children in the camp here. The stories that we hear from the people in this camp and in the hospital from which we just came are stories that need to be told around the world. A world which is busy with other stories and where needs, as we see here so clearly, are being ignored. Okay, so hang on. Yeah, it's inside. Yeah. Yeah, this is just... I'm going to walk on water later. Oh my God. We fear here in Somalia that the worst is yet to come. And yet I can tell you right now is bad enough. There are people who have been in this camp for 8 to 9 years. And when we ask them about their future, first of all, they don't really understand the question. Survival is enough. But then when they do, they tell us, we don't have a future. We can't go home. We've been here for 8 years. There's violence where we came from. Our animals have been sold. Nearly half of the country's estimated population needs humanitarian assistance, with hundreds of thousands of people at imminent risk of death. Somalia is gripped by a devastating drought after being hit by 4 failed rainy seasons, forcing at least 1 million people into displacement. Other countries in the Horn of Africa, such as Ethiopia and Kenya, have also been hit by climate change. The UN's World Food Programme last month reported that the number of people at risk of starvation across the region had increased to 22 million. Moses Imendi, iAfrica News. Thank you, Moses, for that report. Of course, such a devastating situation in some part of Somalia, as you can see. People are really suffering, and the UN humanitarian chief is calling for an urgent response to avert further crisis in the country. Quite rather unfortunate, I have to say. The impact of climate change, again, as we were just saying, continues to affect millions of people across the African continent, or if not the globe. So something need to be done urgently, and I hope the international community would, of course, respond to mitigate the sufferings and hunger that people
are facing right now in Somalia, because you can see people are starving, especially children and the women. They are the most affected people, as the images have shown in this report. Quite very sad. Well, xiif mar ñàkk am lu ñu dundee gis nga Somalia waaye tamit Somalia ku war Somalia xam réew bi nga xamante ne jàmm daanaka daf ka tumaranke nit ñi yaa ngi loru tey ba UN seen chief ki nga xamante ne ci wàllu taxaw doomi aadama moom moo ko jiite dem na gis nekki ni nit ñi ci yenn région si area si moo tax mu doon wax mu ne bu fekkee ne international community mooy aduna si teelu ñoo jog wala gaawtuwuñu rek lu crisis yu métti dana continuer di am foofu ci Somalia ci liñ gis ci biir report bi sax ñu ngi ko doon waxtaanee si suuf nekk na lu doy waar te lu métti te foog naa ne aduna bi war nañ cee mën a taxaw dimbale nit ñi parce que ñi sonn nañ. definitely soo ko xoolee sa yaram dafa daw. comme noo ko waxee ñoom dañu yàgg si fitna. fitna dafa doon am. daanaka sax mooy la yóbbee décor gi nii. parce que dëkk bi dem na ba ay garab sax nekkaatu fa. because nii fu nekk nii sax waaw amul taw sax duñ ko gis. taw yes mooy loolu yëpp fitna bu fa amoon la. so lii nag jàngat la bu baax ay buntu mun nga ko see jàngat. sorry benn bi mooy ne ku nekk fu nga nekk nga meg soo ne fexeel nga jub fa mu am jaama. xam nga yii la ko dee indi ñi nekk si kaw fan na ñoom rek ñoom moom réew. yow rek yaay bànneexu si réew daf dee indi problème jubal daf si dee baax ba pare def jàmm lu dul jàmm moom moo la génn soo dafa am solo moo yóbboo ñi fitna bi ba tey moo jeexital bi moo nekk nii si ñoom ba léegi nii soo su ko defee lii tam dimbal bu baax dafa am solo pour ñoom nit ñi dimbale leen ko spécial itam réewi muslim si nga xam ne ñu ngi bëri alal naar yi si ñu ngi bëri alal so xam nga all the time lii laa dee wax. ñoom ñoo ci waroon a jiitu ñoo si waroon a jiitu lii laa dee wax suñu ñëwee fii nekk fii naan tubaab yi nangam tubaab fa njëkk te li ñu ama ko bon ñoo leen ko yóbbul te dëkk bi fii ay muslim ñu ngi fa. pour exemple rek ñëpp a ngi fa waaye dama doon wax loolu nag. so Arab United bi tam war nañ di gëstu tam dëkki Afrique yi nga xam ne ni. ay ñu ngi am nekk muslim waaye tuma ranke ci amuñ garab yuñ fajoo amuñ lopitaan ba seen dund wér-gu-yaram baaxul soo billions yi ñu amee wala millions ak li ñu see dimbale ñi dafay baax waaw waaye benn kii rek benn alaaji ñeg rek nga gis rek mu dem lobby fa am fa lifin ñëw ñu jox la 10 millions nga ñëw jënd fi ay ganaar fële séddale ko jël vidéo yóbbu jël li si des tabax si takk si ay say jabar toog nga ne yaa ngi dimbale du dëgg loolu dimbale wuloo kenn naxaate la te loolu moo si bëri arab yi tam war nañ xool comme ni tubaab bi di dëgg la mbootaay gi ñëpp ko bokk waaye ñu dimbali itam dëkki Afrique yu ndaw yi nii daf si dee baax dëkk bi loola ñii ñëpp ñu ngi hijab ñu ngi gis ni coono ñu bari ci ñoom tamit xeex bi moo leen dawloo ñu bàyyi seen kër yi mooy teew doxee yu mel nii soo lii ku ko gis nga xam ne nag nit fu nga war a nekk war na faa sàkku jàmm nit fu nga war a nekk nga liñ la dénk nga respect ko téye ko ba ñi tax nga dénk leen ko ñu gis ci seen bopp dafa am solo waaye ñi itam yelloo nañ dimbal te xam naa ne ku yore mbiri ak yàlla fi doomu aadama bi comme ni mu ko waxee wala seet kuy sonn mu dimbale leen gis na fu yelloon dimbal te xam ne te oote na tam si àddina bi comme ñu gën a jàppale ñu mu ngi wane ci li gars yi di wane mu ne at the 11th hour daanaka ci cappaandaw gi foofu lañ nekk te mu ne mu ngi ci last minute si waaw su fekkee ne defuñ dara pour lambay gën a ñaaw lambay gën a ñaaw waaw crisis yi dañu gën a sévère waaye already liñ gisagum nii rek lii rek amul dara lu ko gën a métti buñ fekkee ne dem nañ bay xalaat li gën a métti li mun naa am war nañu ku ne war naa tiit te lii yëpp lu ñu ko indee mooy climate change bokk na ci parce que comme lu ñoo gis ni te mun naa dar réew bu nekk ak doxalin nit ñi de am na nit ñi ñooy jël climate bi absolument nit ñi si boppam nit ñi ñooy climate bi waaw su fekkee soo doxalu lu correct si sa dëkk doxaluloo jàmm defaloo fa jàmm su fa seytaane ñëwee mu tàkka loolu du climate change nit ñi ñooy change nit ñi ñooy climate change bi mooy xëy na liñ gis ni te ñàkk a taw mi nit ñi tamit ñoom ñooy def jëf yi dog garab yi ak yeneen yi nga xamante ne dafay contribuer ci loolu mooy nit ñi absolument maam lan mooy doon jàngat bi ci image yi ñu gis ak kaddu bi mu ngi woote wàllu aduna si gën see surtout réew yi nga xamante dañ ko mun gën cee taxaw gis nga tey jigéen yi ak xale yi ñoom ñoo ci gën a loru mu nekk lu métti lu doy waar
jërëjëf mu nekk lu daw yaram ndax Somalia defe naa ne ñun ñëpp yàgg nañoo dégg fitna ya fay am fitna ya fay am nag tey bu demee ba jur lii mooy fi ñu nekkoon léegi di waxtaanee ci réew mi ci wàllu climate change yaa ngi koy wax léegi mooy benn daanaka takkandeer bi moo nekk di toon ñii yenn saay mu jiitu leen ñii yenn saay mu nekk seen ginnaaw ñun ndox mu bari moo nu indil fitna ak gàllankoor te ñëpp jàpp ne ndox mi naataange ak xéwal la ñu waroon a indil tey ñii ñu ñàkk ndox ba mu leen indil bekkoor ba mu leen indil xiif ba mu leen indil ni ñàkk fuñ dëkk ba tey ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk United Nations di wane ci tiit ak daw yaram bu jamono toll ci ñii xoolal liir yi nga xam ne ñoo juddu ees waajur yi leen jur amuñ énergie amuñ résilience so weak ñu ngi weak ba mu ngi reflect ci nen yi juddu ees parce que amuñ du ñoo dundee exactly lekkin bi ñu ngi nutrition bi nga xamante ne moo war a tax loolu yëpp nga am kattan it's very sad it's very sad absolutely very very sad unfortunate seen ëllëg bu yàlla defee ñu survive yenn personne nit la ñuy doon dañuy nekk ay dañuy matadi ci li ñu war a nekk xiboon la ñuy doon absolument waaw ay xiboon la ñuy doon léegi loolu yëpp tey war naa tax ñi nga xam ne ñooy jàppale àdduna bi ñu jël ci ay jéego te dama gëm ne leneen ña ngi ko wax léegi lu jar a bàyyi xel la te ñun jullit yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk arab yi nga xam ne ñu ngi am alal di dugal seen alal fu nekk tey exemple Islamic Summit bi war a am fi conférence bi dëkk jullit yi la. waaw kese de war a daje. waxtaan. ñooñu day te war nañoo mën a dimbalante. ci tey waaye loolu mu ngi am nag waaye ci xanaa ñu ci réew muy host summit bi xam naa. waaw loolu la léegi nag waaye tey. in terms of. yu mel nii dafa war a nekk rapide response yu nga xam ne ñoom dañ ko war a def pour ñu jàppale ñii because ñoom tey diine dañ bokk ci ñu koy dooleel tey xoolal arabic continent bi niñ amee alal niñ amee koom-koom li ñuy dimbale ci àdduna bi ci tubaab yi ñuy dimbale sax ñoom dañ leen di dimbale tey nga am African countries yu nga xam ne ñu ngi nekk ay ndóol ñu ngi nekk ay jirim yu nga xam ne tey ñii li ñuy dund lii maara day taali xoolal seen dëkkuwaay ñin léegi lan lañ doon jooytu fi Korget ñii amuñ sax ciment yu taxaw ci ay bant la ñu dajale xoolal lii dafa daw yaram xoolal kii bant la mottalee tànkam waaw because problème bi moo feeñ léegi ñii tey fiñ toll dafa daw yaram nga war a toog sax di ko waxtaanee te mu leer la ne ñaan rek ñaanal leen encourage gars yi ñi ci war a jàpp ñi nga xam ne waaw absolument yàlla non moom dara tëw ko waaye loolu yëpp nag daf ñuy delloo si ne suñ jikko yi léegi nag gars yi léegi moom tey mun naa seetaan nag xam nga lu tax ñun ñëpp ñi wax ci moom mooy ne jikko yi ak sunu ay kilifa ak sunu ay jiit exactly tey yow xoolal Somalia ñaata at ñu ngi dund fitna ci wàllu ay woo loolu yëpp li ko indi mooy leadership ci leadership loolu mooy problème bi lépp la parce que lii tamit yëpp ñan ñoo koy jiite tey président bu ees bu ñu fa tabb bu yàggul pour mu ñëw mu ngi dem na ci yenn areas yi mënu cee def dara parce que dafa fekkal lu yàqu na parce que amul ressources yi nga xamante ne daf ko war a def waaye tey Somalie ak bu ñu commencé xeex ba léegi bu fekkoon dañ toogoon ci table ñu xam ne ñoo bokk réew mi ñu waxtaan konoon tey lii wax ma du am waaye du mel nii waaye tey xoolal jigéen yi ñëw ji doole yi ñoom ñooy loru ñoom ñi nga xamante ñu ñoo am xam-xam ñoo am alal ku nekk yow am nga ba pare waaye yow lii ba léegi yow nga gën a am loolu ngay seet pour nga bugg a jiite réew mi def lu la neex di bummi di bàyyi nit ñi mel nii di loru te loolu moo xew Afrique fu nekk waaw yal nañ ci yàlla musal rek lu mel ni waaye nag doy na waar jërëjëf maam ci jàngat bi su ko defee loolu moo gis ngeen situation bi Somalie at this junction ñu fàttali leen rek ne yéen a ngi seetaan Good Morning Africa programme bi fii ci Africa TV programme bi nga xamante ne suba bu nekk bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba mooy rendez-vous mooy heure bu baax bi kon suma gars yi ni ñu ko waxee ñu ñëw jàkkaarloo ak yéen waxtaanee réew mi wax fi luy xew ci réew mi waaye tamit bu jaree ñu xuus
xuus dem ci bitim réew nañ koy def comme niñ ko defee léegi ak Somalia di ko def ak yeneen réew ak yeneen béréb ci fu ne ci Afrique ak lu weesu Afrique sax dañ koy waxtaane ñu jël break bu ndaw dellusiwaat sooga nag dellusiwaat ci réew mi addu ci leneen maa ngi ko doon wax ci ndorte bi dañu dem nañ ci marché Costa Road seet nekkin bi ak ñu fa nekk naka lañ fa nekkee ak yan jafe-jafe lu ñoo dund su ko defee ñu indil leen ko ñu def ci waxtaan ubbi leen si tey bu gën a ñëw déggee ci yéen ñu yaatal waxtaan bi incha allah laataa ñu tàggatoo ci kanam tuuti ñu ñëwaat. bi nguur gi ñoo ko ekkati ak banxaasi nguur gi saytu bunti wérgu yaram gi ak ñiñ àndal ci binduwaat bépp doomi réew mi nga amaat kayiti juddu bu ees bii yoon ci xarala yu ees yi ak it nga mun a am National Health Insurance Scheme bi ba saa yoo feebaree nga mun a faju ci nu yomba campagne bi dina door ndiki benn fan ci weeri August 2022 NHIS dina tax nguur gi yombal oyofal paj mi ci doomi réew mi ba saa yu feebaree mun a faju dafa di wareef si bépp doomi réew mi nga am ko képp ku juddu ci réew mi wala say waajur juddoo ci réewi Gambia wareef la ci yow nga bindu ci jamono campagne bu am solo bile ngir nga mun a bindu faw nga am benn ci kayit yi ma leen na limal birth certificate national ID card wala passport driving license voters card residence permit death certificate bu sa waajur yi infant welfare card alkalo attestation ci jamono campagne bi na ñëpp jóg dem bindu ji bu kenn des képp ku ci bugg a xam lu gën a leer koolal 1025 campagne bi ñi ko dooleel di waa nguuri Gambia ak it ñim àndal di World Bank ak UNICEF. All right, welcome back, and thank you so very much for being there, and as always, for the pleasure of your company. We are now into the final part of the today's GMA. In case you're wondering what I mean by GMA, is the Good Morning Africa program that comes through every morning from 9 a.m. from Monday to Friday, and of course, we take the opportunity to thank you all for your loyal support and, of course, contributions in whatever way to the program. We appreciate for your comments and contributions as well. Now, we'll move on, and of course, as I hinted earlier, we are now talking about the state of the Costa Road market, how the situation and conditions are in the market, and of course, a reporter was there yesterday to talk to some of the vendors. Now, vendors at the Costa Road market have been decrying poor toilet facilities at the market that they fear could cause some health complications on them and the neighborhood. These include hawkers and stall owners. Now, the Coastal Road market is one of the biggest and busiest markets in the country and has had no toilet for close to 3 years now. Now, according to the vendors, despite paying their daily duties, the market remains a difficult place to sell, coupled with poor sanitation and lack of security. Mariama Cham has the details in this report. Proper sanitary facilities, example toilets, promote health because they prevent contamination from the environment and reduce risks of health complications. According to vendors, the Coastal Road market in the West Coast region is one of the most unhygienic and unattended markets in the country. Hawkers, vendors, and stall owners said they are being abandoned by the Brikama Area Council as there is no proper waste collection or security.
But what seems to be a major concern in the market is the unavailability of toilet facilities. Vendors lamented it has been close to 3 years now the market is without a proper toilet facility, which has been forcing them to either pay $10 or $5 to ease themselves on a daily basis while they are also paying duties every day. It has been 3 years since we don't have a toilet. We usually go to the mosque at the corner if it is open for prayers. And if the mosque is not open, you will go outside and pay either $10 or $5 to use the toilet. We never delay in paying our dues, and if you refuse to pay your dues, they will take your goods or bring trouble for you. The market has no security or regulations, and people do or behave as they wish. Can you imagine needing to use a toilet and there is none to go through? If you want to perform ablution, there is no water. Or you will have to buy a bottle of refilled water costing $10, which is painful. We need a toilet, and even having it today is fine by us. Despite the outcry for a proper toilet, Mahmoud Cisse, a canteen owner, differed from other vendors, believing that development should be collaborative. There was once a Tobaski feast and the workers were not around. So people started dumping there to the extent that the toilet has to be closed because people could no longer use the toilet due to too much dumping in it. The council is indeed negligent, but those tasked to do the work of keeping the toilet also are negligent. Because if you are working and others are destroying, then at the end of the day, you will be too lazy to take care of such a task. And that is what is exactly happening in this country. Our Samba, a member of the market committee, said the committee is less committed and unreliable. I was part of the market committee, but as I am speaking to you, we don't even know the head and the tail of this committee. We are paying our daily dues. What they told us was that they don't have someone who will be monitoring the toilet, whether you pay $1 or $5. From last year till now, you hardly have a place to ease yourself. The toilet facilities available at the market have been left dilapidated for 2 or 3 years unattended, according to vendors saying the facilities look more like a dump site than actual toilets. The bad smell emanating from the facilities is posing a great deal of health risk not only to vendors, but also buyers who visit the market and the neighborhood. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. Thank you, Mariama Cham, MC. jërëjëf ci report bi am na solo gis ngeen li leen doon wax Costa Road marché bi nekkin bi ak ñi fa nekk di jaay li ñu wax ci lu ñoo dundin bu métti dundin bi doy waar ci niñ ko waxee daanaka ñetti at mu ngi nii amuñ li nga xamante ne moom mooy ay wanak foofu ci marché bi wanak kii fa nekk mooy image yooyu ngeen nekk di gis ngeen mbalit bi nekk na marché bi ak fu ñoo jaayee nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar problème bi lan la balaa ñu see xuus ma bu wax rek ne defoon nañ attempt pour invite ñenn ci ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci marché bi pour ñu ñëw toog fii ñoom tamit ñu mun a wax bu baax a baax gën a wax sax laay wax conditions yi ak lu ñuy dund xëy na waaye sottiwut pour ñu teew moo tax dañooy ñaax tamit nit ñi ñuy bugg a gën a mun a ñemee wax ci seen problème yi ñoo dund lu ci côté bu nekk ñun moom dañoo def suñ kéem kàttam incha allah pour mun a wane yu mel ni ak yeneen waxtaane ko ñaax kilifa yi surtout ñu mun cee taxaw ba saafara jafe-jafe waaye mun na am beneen yoon nañ fexe ñu nekk ci marché bi wala comité bu yone marché bi ñu mun cee toog pour ñu waxtaan naka la ñu saafara yu mel ni moon ñam marché bi doo ci gan daanaka xam nga ci lu bari ndax you know ci Costa Road marché bi yàgg nga koo wax sax waaye gis nga lu ñu wane fii tey problème bi lan la maa ngi doon xalaat lu benn am na ku mujjee wax sax Mr Cissé wax na lu am solo problème bi kilifa yi gaa am nañ ci responsabilité bu rëy waaye ñuy liggéey tamit ci marché bi li ñëpp bokk léegi-léegi nit ñi tamit ñeneen yi seen jikko yi daanaka toppatoo bi kenn du jël responsabilité te marché bi am comité condition yu mel ni naka la ci nit mun a dundee ba di dem di ci daan sa doole te amuloo feneen fi nga yaakaar fu dut fii waaye yaa ngi def yow li la war ñu dooree ko ci kilifa yi sax bu laa bëgg a wax waaye ñoom
daanaka bàyyuñu xel lu ñu nekk ci marché bi ak yelleef lu leen war a jox seen diggante ak ñoom dafa mel ni responsabilité boobu wala taxawaay bi motaluñ ko. well man suñu ne comité sax daanaka su la neexee nga ne sax amu fa. tur rek la comité tur la rek comité bu nga xam ne amuloo benn responsabilité ci marché bi amul dara looy xeexal marché amul dara loo mën a xeexal marché. so loolu du comité nit ñi tam am si responsabilité bu ko marché bi maa ngi fa woon depuis 2012 maa ngi fa. ba léegi nii mënuma du ma toog ñetti fan yi ma dugg ci biir nekkaatuma fa nii am fa activité si liggéey waaye dama dee dem su ma bu ko dama fa xam ba ëpp. xam naa mbedd boo fa jël mun naa la ko ñi fi wax ñi ñaar maire bi rek laa si xam ne laa si xamul turam waaye ñi wax ñëpp xam naa leen fu caméra bi fu mu joxe mun naa la wax ne fii la. dama fa dee dem ba problème bi mooy ne ñi si marché bi daal am nañ si responsabilité bu ko suñ la gisee di wax suñ marché bi da ngeen war a ñëw suñ marché bi suñ comme loo fi wax léegi. te nag am na suñu nga xam ne nit ki moo ko mën a waxal boppam. yow mënoo ko. soo loolu mooy nekk problème bi ñun luñ mun mooy lii rek dem génnee ko. wan leen ne lii dafa ñaaw ndimbal na si am bu ko am na mbalit bu fa amoon 2 months bay marché bi beneen koñ bi dañ folop $10,000 fay moto mu génnee ko beneen boor bi si la buñ fa demee def vidéo def ko si news bi si la Brikama Area Council door a indi seen moto di ko fa roñ 2 days xam nga ne marché mbalit bu ñoo roñ 2 days bari na si kaw mbalit boobu noonu si kaw mbalit bi gars yi dañoo jaay soo raawoon mbalit bi léegi li ci gën a yéeme moon ñam mooy ñu ngi koy wax mooy donte ne ci condition yi la ñoo liggéeyee waaye bés bu nekk ñoom ñu fay seen duties ñu ñëw di fayeeku nag toilette la waaw toilette bu baaxul bii lan moo fa war a dem ñu fa domp mbalit bi li du yoon nit ñi fa nekk tam dañ si am responsabilité absolument ñoom ñu ngi fa balaa maa ñëw si autorité si ñoom si seen bopp tam dañ war a gëm seen bopp bugg seen bopp setal seen bopp boo jaay si place bàyyi ko fu mën a ñàkk ak tilim ëllëg nga ñëwaat rangale bureau yi tegaat ko di jaay li ñoo lekk est-ce que du ñàkk organisation amul kenn ki nga xamante ne parce que tamit lu ñëpp bokk la yow tey fii nga xam su fekkee ne yow yaa ngay fay xëy nga dem nga ba gisatuloo sa bopp ci li ngay fay est-ce que du moo lay yóbbee def acte yu mel ni yow doo am ki la xamante ne yow moo la wax ne sànnil fii mbalit bi boo ko sànnee nga def ko fi dinaa ko fi jilee waaw ñàkk organisation boobu ñàkk am responsabilité boobu est-ce que loolu waral tamit nit ñi dem ba fiil ne li neex waaye def amul kenn ki nga xamante ne moo lay tere def li nga bëgg a def lu tax loolu dama si am seede parce que bu fa mbalit bi amee tout le monde si pegg tali waaw ñu ñëw fa def si waxtaan seeg nit ñi ñu génnee ko fa am na ku jëlee mbalit fële ñëw na def ko faa sànni te foofu si kaw tali bi la si kaw tali bi gars yi ñu ne ko waaye lii war a ko mën a moom dafaa fay juuti ma ne ko fay juuti dina tax nga def loolu ne loolu foo leen ko plo fay juuti ma ne ko mbalit bii dañ si wax bu bëgg a dee balaa mu fa génnee lii du ko fi sànni da ngeen ma waroon a oo konoon du ko fi sànni waaye mooy ñàkk comité marché amu fa comité boobu amul benn njëriñ si marché bi parce que defaluñ marché bi dara xam foog naa ne sax mënuñoo defal marché bi dara su la neexee nga ooyee ko loolu there's no comité te nag nii leen ko def kenn du ko laal kenn du leen fa génne pour mu leer kenn du leen laal loolu loo bëgg a wax pour muuf leen indi beneen comité nevertheless loolu du fa am soo bëggee samp loolu ñu ñëw taxaw te yow mënuñoo defal nit ñi dara mënuñoo taxaw nit ñi si dara comité boobu yow ci sa xam-xam kan moo leen samp naka leen ñëwee ba samp am nga marché bii nii because all yundum marché la bayali or yundum la woon te si jamono boobu alkaali Mamoud Faye ñoom ñoo dajee ak ñoom ñu bëree bëri du ma alkaali bi da lay tudd defar jaay ko fu mu njëkk a rongee loolu moo laa xamal ne dëkk bi sax moo nekkul si yoon di jëm si yoon loolu laay wax parce que naka la comité parce que li tax ma laajte loolu mooy fii la woon dafa amoon problème de li tax ma laajte loolu mooy histoire bi ba léegi mu ngi si kayit di loolu laa la wax li tax ma laajte loolu mooy tey dafa war a nekk responsabilité bu nekk bu dee alkaali bi la bu dee VDC bi la bu dee chairman bi la bu dee councilor bi la bu dee député bi la bu dee kuy jaay fi marché bi nekk sa yitte condition yi mu warut a demee nii. very good waaw su fekkee nag loolu amul waaw comité boobu kan moo leen war a samp ba tey ñoom li ñu war defuñ ko bu tey kenn du leen fa jëlee VDC bi sax moo war a ëpp doole comité bi. loolu laa ba Brikama Area Council tey soo leen laajee tey communauté bi lañ la dee def te marché bi lu gën a tax mu am Ousmane Gueye si la bokk. waay ba Ousmane Gueye nii leen ko si def tegee ko say te su fa nekkoon lu bëri jaarut yoon dina doon jaar yoon. ba léegi Brikama Area Council xanaa ñoom nekkuñ di collège am revenue from this market. waaye millions si at bi. millions comité bi dégg naa ñu wax ne ñoom la fa mus naa dégg meeting bi moo fekk comité bi di woon ak Brikama licence ak juuti yi ñu fay collège is more than 4 millions yearly comité bi ñoo ko wax dégg naa ko si meeting ñu wax ko
lu mat 4 millions donc lu tax sax ñoom jëlee marché bi si nekkoon KMC Talib jël na ko bu yàgga parce que comité lan mooy comité koo xam ne ni yow ku ne sa bopp laay defal waruñoo téye marché bi élif ko moo tax marché bi demu waaye seconde itam nag ngay collecté si marché 1 million 4 millions wala millions par ifin suy 2 millions benn bi sax war nga koo def si marché bi développé ko marché bi waaye yow ñëw collecte dem bu ñu la waxee nga ne marché bi si on the comité la nekku si on the Brikama Area Council ba pare yaa ngi fa fayeeku si juuti yaa ngi fa fayeeku line lu fa nekk is more than thousands of bitik ñu ngi fa dañoo fay line every year GRA dafa ñëw dañoo fay juuti ku fa jaay ku ne ba pare yow lu ngaa fayeeku juuti mun la see jël nga ñëw defaral nit ñi dara doy na waar so dafa yéeme te ñu ngi suñ ko defaree itam duñ ko respect at the same time ñu yaxaat ko loolu moo si nekk nit ñi itam dañ si bokka waaw definitely marché bi la li gars yi di wax ne moo war a jël marché bi waaw contrôle wala VDC sax su ko jëlee non dañu war a am area council bi moo war a jël marché bi dañu war a am ay comité bi nga xam ne dañoo supervise fexe contrôle bi nga xamante ne bu am moo tax supervise area council loolu lay wax moo tax dañ war a ñëw jël ko am fa seen office jël ay seen police yi ñuy garde marché bi ñu jël marché bi parce que marché nguur moo ko war a amee waaye du marché su fekkee moom moo suma kër tabax ko du yoon parce que foofu ku fa nekk yaa ko fa sampal sa bopp tey boo fa demee lu neex nit lay luwaase mun ngaa ñëw si bitig yi tey ëllëg mun a la génn luwaase sa bitig mun a la tey lii laay fay su la neexee nga mun soo neex ko génn foo ko yóbbu moo dañ ko jaay comme kër defal ko kayit comme kër nga moom bitig bi loolu moo fa nekk di acca so loolu bu doon KMC rek ñu bàyyi maam mu comment waaw dama bëgg a waa technical ngir ubbi wàlle ñu line si maam mu comment ci loolu because bëgg naa jël few calls balaa half past then ñu indi newspaper review bi number bi 2323213 ñu jël few surtout ñu especially ñu dekkee Costa Road wala anybody kam mun naa call comment because gis ngeen lii nekk na image yu doy waar maam lan nga mën a jàngat ci yëf yi man moom daanaka lii def ma ëpp parce que ci daanaka ñetti at ñi mënuñu am wanag sax waaye yaa ngi fay juutis waaye moon ñang def ni mu waxee dafa mel ni gars yi di wax responsibility est partagée mooy is a general responsibility tey ban jàngat nga am ci situation bi Costa Road marché bi te mun naa jàpp ne sax am na yeneen marché ci dëkk bi yu mel nii non yëpp yëpp nii leen mel xam nga si dara ñang bi mu fa nekkee du ma toog ñaari fan yi nga xam ne déw ma fa right now nii every week dinaa fa dem ñaari yoon ok waaw baalal ma ñu jël suñu first caller bi foog na mu ngi ñoo callee from Mali waa Neemal hello Suleb sa Diallo asalaamaaleykum Mr Kanté waaw naka nga def jàmm rek maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax naka waa Mali waaw ñu ngi si jàmm bu baax alhamdulilah macha allah waaw man ngaa dégg Mr Kanté na nga def waaw man de bëggoon naa comme tuuti nii ci affaire bi Brikama Area Council si wàllu marché bi ko xam naa ci dara tuuti waaw léegi monsieur Souleymane léegi da nga wàññi sa télé bi tuuti rek nga déglu sa téléphone bi ñu mun a déggante bu baax a baax nga baal ñu waaw wàññi ko ba wàññi naa ko léegi good mun ngaa continuer léegi waaw oh ok waaw ok kon ñàkk nañ ko line bi su fekkee ne mun naa dellusiwaat danay baax trop mu ñëw koole foofu ci Mali waaw sant yàlla comme ñu ne ñu ngi si jàmm waaw maam nga continuer li may wax rek mooy ne li nekk marché Costa Road dafa yéemu marché bi is very hygienic it's not hygiene at all waaw because li tax ma wax la loolu mooy marché bi dafa tilim ba pare boole ko xeeñ gis nga soo duggee ci marché bi ba nga demee beneen boor bi daanaka boo sojee sax boo fa egsee da ngay xam ne dem nga ci beneen environnement léegi xet googu rek te foofu am na ñu fay liggéey every day am ñu fa dëkk laa la wax nii bitig yaa ngi fa place yaa ngi fa lekk yaa ngi fa jaay yaa ngi fa fi mu gën a xeeñee fi mu gën a xasewee waxuma la ak nag nga dem ci marché bi fu jigéen ñi nekk fi ngay gis nii tey mu mel nii daanaka lu nit munta wax. waaye léegi man nga bugg a wax ak ñooñu ñu mel noonu pour ñu problème mu jafe. ñetteel bi parce que tey am fi nit mu toog. non waaye ñun sax wax nañ man ay ting ne. non li ma doon wax mooy def nañ seen responsabilité. non lu may wax mooy ñëw ñu toog because tey ñun bu fekkoon amoon nañ responsibility of the committee. waaw loolu la committee bi bu fekkoon ne am na kenn ku ñëw wala foog nga understand gis nga all this default is about the committee. is beyond the committee pour man. non non waaye even ñuy jaay foofu noonu. ba pare man ñuy jaay def nañ seen responsabilité. waaw loolu laa wax xam nga ñun buñ fa demutoon non
bi ñu am mooy problème bi ñu am fii mooy ne leadership lañ am problème am because tey vendors yi bu fekkonte ne reporters yi bi ñu fa demee kenn ci ñi nga xam ne dafa nekk victime waxul man dinaa leen mën a joxoñ baaraami tuuma waaye comme ni la ko ñaan ñun bu ñu fa demee bu ñu gisee dañ dee complain ñoom seen boppa ñi nga xam ne ñooy vendors ñooy victimes yi waxal nañ seen boppa waaye tey li problème mooy li fi waroon a toog mooy committee bi bala ma ñu jël Mr Badji mu ngi ñoo collé from Jambanjeli hello asalaamaaleykum aleykum salaam abe ñaari waaw jërëjëf waay léegi ma wolof noonu de soo hello yes ke mooy le encore yes ñin problème o ñamla golle famu amanke masa kunda o ko because mo yaaje abdu ko kon so min ila so kono ye janko on to jele ye tamo so bi yes then I can't make sure very senior nda bu ko no so ni dara ñim da ko boy ta ta ko mi jemu famu la ila living ya je man anu ikaje jang ni ma te da o institution of belani ikaje na da kuna ka sabo da le ai je ko da ata senior but within 1 year or 2 years ni ta ni bu ta je ka ta wow tukanda ane man da so ndiama ati chizena tu ati chizena change requires a lot. Okay. One thing I don't think you cannot go. All right. Abarka back. Yeah. Thank you very much. All right. That before totally. One thing I don't see. All right. Abarka Bagi. Yeah, thank you Mr Badji déggante bi xal naa des tuuti parce que dégguñ daanaka lu ma wax lu mu ngi doon wax nag lu am solo somehow waaw loolu la problème jikko yi responsibility bi mooy jikko yi te Amadou gis nga dem na ñëw na yëpp man li ma wax mooy problème bi ñu am mooy leadership te leadership bi government ñin dañ leen di put accountable always waaye ñin suñ bopp as citizens whenever we are given responsibility wala ñu jël responsibility bu nga am suñ interest moo si nekk duñ fulfill suñu responsibility waaye foofu tamit benn mbir parce que tamit local authority council si ñoom ñoo war a ñoom ñoo responsible la moo tax nit ki war a yow bu dee xaalis bi ñëwut konoon dégg nga gaa yi waaye yow foofu yow revenue mu ngay ñëw you don't care what happen next is what I'm saying léegi nag foofu laa ñëw tamit ok man what I want to comment mooy committee bi waaw léegi ñooñu tey if loolu la léegi nag ñooñu tey ñoom buñ ñëwoon toog fii as a committee ñu jël seen man dama gëm ne committee bi ak council bi ñoo nekk ci juuj njaaj ñoo nekk ci luubal ñoo nekk ci deal ci yëf yi marché costero waaw déglu waaw loolu la léegi nag ñan baal ma ñu jël Mr Dia from Costa Road mu ngi ñëw koole hello asalaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaara bu baax jërëjëf waay delloo ziyaar bu baax a baax yal na yàlla yokku wërsëg gi yàlla doole wërsëg gi bu baax a baax lu ngeen wax am na solo trop jërëjëf lu ngeen di wax am na solo trop wallaay gis nga Costa Road fii nii du dayoo waar moo fi nekk wallaay te gis nga bala ngay xam ne nit ñi respecté wuñ nit ñi da ngay xool maanaam seen mbalit mi rek buñ ko ñëwee di jël si kii waay maanaam di ko jël si marché bi allo waaw ñu ngi lay dégg yow rek la ñuy déglu mbalit mi buñ ko ñëw di jël si marché bi waaw dañuy xaar ba ñëpp xëy léegi xale yu ndaw yi ñëw maire yi tamit indaale seen doom yi maanaam mu nekk loo xamante ni bu mbalit mi bu la rombee xet bu lay dégager yow da ngay bëgg a génn si marché bi rek dem te fekk yow fu ngay liggéeyee foofu nga nekk métti na
allo. waaw yow rek la ñu déglu yaa ngi wax lu am solo. waaw wallaay seen programme bi dafa am solo dafa am solo. wallaay gis nga lii maam bu loon télé yëpp di def ni yéen. wallaay maam changement dina am lu bëri. dëgg la. xet bi daf lay dugg ba keroog yow bu nekkee yow da nga am asma wala nga am loo xamante ni mu ngi da nga feebar boo xamante ni daanaka maam yow mën nga faa jaaree sax dee xet bu bon wallaay mbali mi buñ ko ñëw digg bëccëg lañ ko ñëw jël si. ñu waroon a def ba nit ñëpp tëdd ñu doog a ñëw jël mbalin mi jël ko nànk yóbbu waaw waaye da ngay xaar ba ñëpp xëy maam mbalin mi xeeñ boo amee ba sa xol bi maam sa dënn bi bu nekk dafa am lu ko jot maam booy daan sax doo ko yëg. doy na waar. wallaay dafa doy waar wallaay. jërëjëf si leeral yooyu jërëjëf sëñ Matar Dia mu ngi ñoo koole foofu ci Costa Road moom dund na ko kenn ñu ne ko dund rek moom léegi dafa am fu ma doon waxee ñang dafa am lu ma bëgg ñun ñëpp ñu understand ko ñun ñëpp Gambien lañ man moom dama waaru moom tiit sax laa def lenn laa mënta understand ñang waa déglu non xam nga yow lii dafa nekk xam nga man problème bi may wax mooy ne tey xam nga man nekku saa li fi ne li ma yéem mooy waaw non du meleen bi sax kilifa yi non gis nga mbir mi kilifa yooyu man foog laa léegi may ma yow nit ki mun laa jot ñu jox la responsibility nga ci tuuri nit ñi nga cee dund yow nga what is that you don't care. Okay, léegi but people are suffering. léegi Amadou gis nga man loolu ban façon leader. I have a comment and a message for the council waaye dama ne la ñang li ma munta nangu mooy committee bi nga xam ne seen bakken lañ fa teg ñu ne amuñ ci dara. tey gis nga li ñu tardel ci réew mi yëpp mooy ñu ne ok def nañ association exemple onasan nga ñu ne association bii moo jiite journaliste yi ki fa nekk fayuñ ko dërëm waaye bakkenam la fa teg pour mu toog fa am na lu nekk ci suuf. léegi comité yi nekk ci marché bi ñi nekk ci comité bi yow nga ne ñoom ñi ne fayuñ leen dara yow loolu nga gëm onasan te loolu la ñuy doxee. volontaire waaye lan moo tax volontaire boobu. waa léegi non volontaire loolu mun ñaan déedéet du volontaire de. su fekkee ne ñoom ñooy fayeeku juuti. wala bu ñoo fayeku juuti ñu fekk non area council mooy fayeku juuti. waaye ñu ngi ci ñoom lan lañ ci am lu tax may la ñu ngi ci am amuñ ci dara de. non comité loolu moom xam naa si dara. waaye léegi lu tax bàyyiwul. loolu mooy problème bàyyiwuñ nanguñ koo joxe. waaw te liggéeyuñ foofu laa leen mooy problème bi. waaw léegi liggéeyuñ dem fa tey nii nga bëgg a taxawal beneen comité. waaw mooy du gars yi jël sa kon am na lu fa nekk. non xam nga lii problème bi la mooy problème ba léegi nii ku fa jaay bitig ñoom ñoo la mën a jox kayit su dul loolu. léegi loolu boobu naka la non waaye loolu mën naa am wan yeetu kenn du fa loolu du am interest bu very very loolu problème bi mooy ne ñii maanaam am nga lii problème mooy ne seen tur bi leen bëggut a bàyyi lii problème mooy ne comité bi ñoom dañ waroon a bàyyi non moon ñaan xale yi fa moon ñaan loolu dafa contradictory waaye bàyyi ngay baal ñu jël Moussa Tooma mu ngi ci line bi waaw hello sëñ Ñang ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu baax mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax. sant yàlla alhamdulilah naka nga def. ñu ngi ni jaajëfal bu baax a baax di am mbégte kontaante bu baax. jërëjëf. kontaan nañ nag bu baax ndax lu gën a tax ñu gën a kontaan tey da nga ñëw laal li nga xamante ni moom lañ gën a soxla ku ñu ko régleel. muy wàllu marché bi. ci gannaaw maa ngi dégg sama tooma mu ngi wax naan sax kansula bi kool nañ ko waaye jëluñu. waaw man mii ci ñu ko kool ci laa bokk te ñu ko seen message ci laa bokk. da nga gis ne réew mi yàgg naa leen koy wax ci depuis programme yu bëri. mooy nga xamante ni moom moo soxla nit ñi. dana jege nit ki ba am li mu bëgg. soo léegi bu amee li mu bëgg. day jox gannaaw moom boo dafa nekkal dara lu poosam ak famille am. au lieu que mu xool ne réew mi ñoo ko fal réew mi lay liggéeyal. réew mi boo ko seet bépp liggéey bu soxla rek loolu la. soo ko soxlaa da nga koy uti waaye boo ko amee sa bopp nga fay nekkal. kansula bi boo doon dékk maay sa marché bi di wër amul kenn ko ci xàmmee soo téewoon nitaalam di laajte kii kàlla kenn du la wax ni kii diw la. wala boo jëlee 100 5 rek ñoo lay wax ne kii diw la kooku noonu léegi mu ne mu ngi liggéey réew mi te salaire am du manqué te salaire am kan moo koy fay Gambie ni ñoo koy fay wala Malien yi ñoo koy fay wala Burkina Faso moo koy fay loolu noonu nañ war a defaat jàngal te loolu noonu yëpp boo koy xoolee li waral yëpp mooy président bi nit ak foo ko mëntu teg bu liggéeyee war ngaa xam bu liggéey war ngaa xam te kenn ku nekk fa nga xamante ni moom ngay liggéeyee chaque mois wala 2 months wala 3 months war nañoo def enquête ba xam yow loo fa def. wàllu boobu juuti bi da ngay ñëw jël every day dañuy fay juuti every day gars yi dañuy fay juuti waaye léegi juuti bu ñuy fay noonu yëpp ñu jël yëpp yóbbu biir kaama ñu toog marché kasuru zéro te boo xëyee di jaay benn doomu tamaate ñu tàllal la benn tigé di juuti fayoo ko da ngay toog a toog 1 minute doo ko amul ñu ñëw handcuff la yóbbu dañ lay arrêté yóbbu kon loolu noonu dañ ci war a xoolaat marché bi comité bu conquering amu ko
amu ko de. jërëjëf. te comité yi defuñ dara ñi nga xamante ne mooy area council. lu ñuy jël ci marché bi dañ ko war di delloo ci marché bi. boo jëlee 100 trial 50 yi dem fa wala at least 25 yi mën faa teew. soo yéen moom amuñu seen fay dañ leen di jaajëfal bu baax a baax a baax. all right jërëjëf jërëjëf sëñ Niang ñu ngi lay gërëm lenn rek laa bëgg a wax balaa ñoo continuer na awul assured ne fii problème bi every week nañ ci wax dégg comité bi nañ fexe ñu invite leen su dee suba la ñu ñëw ñu wax ci wala ëllëg wala next week Brikama Area Council nañ leen contact ñu wax ci li su dul loolu ñooñu boo leen contacté bu ñëwut ñun nañ ko ne jiwaat di export lu fay xew parce que lii is unacceptable somehow ñaari problème laa ci am parce que lii moom foog gaay rek sponsorul market ba pare biggest market si li West Coast bi waaw léegi nag xam nga biggest market boobu moo tax ba pare ñoom liñ fay revenue yi ñu fay am revenue buñ ci am amuñ ko si benn yow toilet for 3 years mënuñ ko gis nga the only solution to this problem was the committee dellu Mali Souleymane dafa ñëwaat Mr Diallo hello asalaamaaleykum waaleykum salaam Mr Kanté. waaw jërëjëf. waaw ba nga laa nuyu di la ziare ba am nga crédit lay use te dafa xaw a seer. kay waaw. damay jéem a summarize lu may wax ni comme ni nga see maam lu mu wax. I agree with maam. xam nga Gambia lan lañu war a gëm nit dañu war a gëm suñu boppa buñ ragal a wax diga. nit man nekk naa ci marché. ma jàppa red handed ay ñu dee jaay tuuti ñu xamante ne sàcca ma jàppale red handed man maa fexe bi ñooñu ba kooku daf ma mujjee def dene bi marché nee ma maa contrôle gars yi di leen contrôle di xool lan la def dajoo gars yi base date ay base date ticket la leen dee jox so man maa ngi bokkoon si comité boobu noonu man dama daan xeexal lu bari si waa marché nee ma te ñu protégé suma ñoom yaay sa rek da wax naa bàyyi man ko lii nu ma ko defal su ma dëkk laa ko defal defaloon ko kenn. understand nga so da ngaa ne kii du maam lu mu wax dama dee déglu maam dama dee déglu sa programme bi dama ko dee seetaan. jërëjëf suñu réew dama ko dee seetaan da ngeen ñu war a def tamit nomba boo xamante ne WhatsApp la ñu nekk ci biti ku seetaan mun a comment ko bi ko crédit dafa seer. ok incha allah waaw ba leen di gërëm every day dama leen di seetaan dem jeex balaa maa génn. jërëjëf waaw jërëjëf thank you so much Mr Diallo nuyul ñu waa Mali yëpp Gambien si fa nekk ak ñuy seetaan foofu ci Mali am nañ sax ku nekk Mauritanie itam keroog rek imaam mu ma ko ku nekk Mauritanie waaw mu ne o jagge télé won tan jege ko télé Gambi ndeysaan jege ko télé men salminima men salminima oustaz ko Cerno Mawɗo noon boye ko Cerno salminama juurama ok man fi may daanele Amadou mooy ñu dem 3 minutes lañ am ñu dem newspaper review dafa am voilà loolu la ñu léegi man fi may daanele mooy waaw ñang li ma bëgg rek mooy ne gis nga comité bi ñoo mën a jël responsibility pour solve problème bi Tom mu ngi laa wax léegi ne la comité daanaka amu fa non comité boobu man problème bi ma am mooy comité boobu nga ne amuñ ci dara bëgg ñoo bàyyi moon ñang loolu mënta nekk ñi taxaw ne ñoom ñoo xel responsibility pour market bi tey comité bi bu actif woon market vendors yi seen boppa ñooy recommandé comité bi ñu ngi def seen responsibility marché bi waaye ku ñu war a duut baaraan mooy ku fa jël xaalis every day seetal marché bi waaye tamit area council bi man awma affaire ak community bi du amuñ ci kole fayekun juuti fayekun leen terewuñ fayeku leen si terewuñ fayeku léegi kii jël xaalis bi every day kuy jël xaalis bi ci marché bi comme nu ko suma doom bay waxee léegi baal ma jël si last call bi rek administration nu muy demee man foofu laa lay ñëwal wax la lan mooy responsibility committee bi man am na blame di committee man area council hello waaw. yes Mr Ba jërëjëf. ay kii bi wala ngeen def. fine thank you alhamdulilah. yaa ngi dama bëgg a bokk ci programme bi. very well you are welcome ñu ngi lay déglu bu baax a baax. waaw yéen ñett ñi de moom macha allah yàlla na yàlla fay yéen seen liggéey bi rafet na trop. amiin yaa rabbi. seen liggéey bi rafet na trop bi maa ngi ko déglu every time ma déglu leen. jërëjëf. ñi gën a daal kenn mënu la fay waaye xam naa daal wala ñu yokk seen weer bu dee. thank you. yéen a ngi tray bu baax a baax. jërëjëf. thank you léegi man li ma la ñaan mooy tey gis nga comité bi ñoo war a taxawu vendors yi comité bi ñoo war a health accountable council parce que ñoom dañu war a am responsibility seen nekk foofu responsibility waroon naa dem ba tey ñi ne mbooleem ku fa nekk bu fekkee council bi jëluñ seen responsibility defar wanag defar génne fa mbalit bu kenn fay juuti foofu laa bëggoon a fat ñu jeexalee sax comité bi ñoo am doole boobu marché bi dañu war a booloo jaaykat yi ñoom tamit dañ dee xeexante comité bi mun loolu la tëj bitigam dem atten meeting bi lu leen dal
95% bi ñoo ko teg seen bopp yow man su ma ñëwee fay juuti léegi nag fu ne di blame bi ci ku ko teg kii jël ku si am koom-koom te waroon na jël koom-koom ko xaaf bi yóbbul ko waa marché bi defu ko kooku ngay gis ba doo xool sa lii communauté léegi dama ne kooku nguur la te nguur googu noonu selfishness ak interest moo fa nekk ñoom seen interest mooy revenue that you're collecting léegi nag revenue boobu ngay collecté loi bi daf la woon léegi 60% bi delloo ko si askan bi ñu nag gisuñ sa 1%. waaw baal ma jël Mr Ba dafa delluwaat ñu conclude waaw hello salaamaaleykum Mr Ba waa jëlal ko la yes yaa ngi doon ci line bi ñu jégalu ci dog-dog bi waaw Kanté waaw yes exactly waaw maa fa nekkoon Aliou dafa dog exactly waaw yow ñu ngi laa déglu waaw lu may ñaan mooy yéen moom affaire yi costarul marché waaw affaire yi costarul marché ñu leen tey juuti ñu leen tey juuti ñu war a tiñ si juuti buy teel juuti waaw da ngaa tey juuti ci électal bi ñëw jël dara si marché bi dafa ñaaw trop so ñuy fay juuti ñoom seen bopp am nañ comité boobu dafa comité boobu bu doon loolu marché bi di demee noonu yow électal bi dañuy suba dañuy jël si juuti every day di collecte ba pare yow soo leen tey dañoo ñëw ñu tëj seen bitig yi wala ñu tëj seen table yi naka nga mën a fay soo ñëwee tey nga mën a def dimbale nit ñi ci biir marché bi marché bi mënuñu am dara loo xam ne dafa baax ko solo du ci biir bi du anywhere moo ñang ak ñuy wax ni yëpp dañuy def ci marché bi di kenn marché bi every day ñu fa dem ñii booy yu baax yi na fi ne yéen waa ITV te booy yi dañoo dem wóor marché bi di seen wóor dëkk bi di seen yéen a ngi tray bu baax waaye que électeur buy def collecte xaalis every day nga collecte every day mun la jël dara ci marché bi bari nit ñaa ngee fay nit ñaa ngee ubbi seen boutique di xool buñ fay seen ticket yi buñ fay suñ teyul dara nga gis ne ñoom kéem ci électeur fu ñu la mën a yóbbu fu ñu la mën a yóbbu anywhere su boobaa ñoom comité bu tigeer la waaye comité boobu añ comité bi dafa korop comité bi su korop di ko électeur bi ñemee def loolu doy na waar so marché bi dafa ñaaw trop ay nit ñi fa dëgg every day problème ñu ni leen dañoo bon ñu ni leen ñoo bon ñu ni leen la du si kaw ba si suuf ñu ñi fa bon dañu wula defar suñ boppa defar suñ xel yi defar suñ xol yi nga fay juuti kay soo ñëwee collège juuti ma fay la su ma la fayee nga dem soo ñëwee defaral ma tamit waaye comité baa ngay am foofu loolu dara si amul dara foofu loolu lu ko di pare dañu leen tax ci taxool ñeneen dafa jarul fay juuti jarul fay dara soo fayu nit si fu mu la yóbbu lu nga def loolu fu mu la yóbbu bu ko su la yóbbu lu dimbali loolu dara ana ka teel amul benn teel plié bu leen teel si biir question nga xam ne boobu si biir dëkk bi la ñëpp a moo gën a dimbali bu nekk sëru naa maquette jërëjëf sëru naa maquette bu nekk sëru moo gën a dimbali thank you jërëjëf waaw yéen ñett moom jërëjëf Mr Ba ci contribution bi am na solo problème bi yee ñun la wallahi wa taalahi comité bi ñu ngi fay am dara mën a sàng loolu man maa la ko wax te beneen bi mooy gis nga foog council bi ñuy wax ñi put leen account bi mooy ñi ci marché bi ñoo war a am seen fullay boppa gis nga ñooñu dañuy ñëw di jël si tey bu demoon ba mbooleem ñi nekk ci marché bi taxaw ne kenn fayatul juuti waaye moon ñan lim la wax duñ ko nangu booloo boobu moo fa nekkul booloo boobu fa nekk waaw moo fa nekk oote nañ ay meeting yu bari waaye di sotti man nag pour mën a la council bi ñu ngi fee am profit man du ma moo wax loolu parce que man gisuma comité bi waaye ñu ma gis ne ñu ngi fa am profit mooy area council bi nga xam ne saa yoo demee seen nit ñaa nga fa gis nga dañ dee dem ba bu lensin bi am na beneen second round buy am bu nga xam ne soo fayit dañoo karnal sa place eble si moto yóbbu la biir kaama si code loolu moo fi war a jeex yóbbu neen ma si code jërëjëf ba pare yow defaluñ la dara ñooñu la ñëw biir baaraan solidarité moom moo fa amul parce que léegi non Ibrahima Diallo bu fa nekkoon Ibrahima Diallo bu fa nekkoon time boobu léegi West Coast on a West Coast amaluñ benn njëriñ marché Costaro léegi waaye léegi nag dama ne xam nga problème vendors yi ñoo mën a solve problème li ñoo mooy vendors yi tam ànduñ na ñàkk fay juuti ànduñ boobu mooy problème bi marché bi yëpp mënuñ leen a ramas yóbbu leen Brikama area kenn moo koy def maam boo fa demoon Ablaye Seck si marché bi Ablaye yàgg naa ko gis ñu mobilay bu jéem a oote ay meeting boo da ngaa oote meeting du jëral kenn mu bàyyi bitigam bi wala roccee ko fële ne naan waaye du leen fa yàgg di sonna de suñu cee ñun seen jikko bii dañ faa yàgg di sonna xam naa nuñ mel xam naa ko waaw that's it waaw jërë ngeen jëf léegi su ma léegi lii problème bi mooy ne man xam naa comité bi ñu fa nekkoon Ousmane Gueye fu mu nekk dafa war a ñëwaat mu bokk si comité déglu ma waxal rek Ibou Diouf si comité bi la bokk ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñoo war a toog ñi defaraat comité bi ñoom bu ko mënta yóbbu ñu bàyyi ñoom ñeneen ñëw waaw comité foofu ma ñooñu ñëw fii loolu laa bëgg waaw nañ ñëw wala léegi kanaa ñu indi Ousmane Gueye moo xam wala gannaaw suba Ousmane Gueye xam na marché bi depuis wan
A ba Z xam na ko parce que bu mu fa nekkee Thiamane Brikama daanaka su la lii rek waaye tey soo demee sax ñoom kuñ gën a mere waaye Brikama yi soo demee ñu ne ñoom Ousmane Gueye ñoo amee marché bi ñoom leen Ousmane leen gën a mere sax jërëjëf xam naa ne affaire yi fu mu la toll la waaye understand na da ngeen ko understand parce que lu métti la yëfi community la te ñun ñëpp ñoo koy dundam because amul kenn yooni school bi sax baale leen ma rek moon ñang tegg yoon bi def nañ ko marché yooni school bi def nañ ko marché waaw please mu nekk biggest market West Coast dañu war a indi news mënut a am sa toilette boobu loolu dafa yéeme ñu dem technical break dugal MC ñu indi news bopp ñoom tamit lan la ñoo report more problems so we have to talk will keep talking by the way we'll have the committee or the council ñu wax ci problème bi nañ ñëwaat inshallah ñu jël short break bu ñu wax ci news bi ñu tàggatoo ba suba inshallah TAF Africa Global is the first and biggest private real estate developer in the Gambia with a presence in 7 other African countries. We are launching the development of the first smart and most modern office and retail towers in the Gambia called TAF Twins, located in the heart of the Kanifing institutional area and 10 minutes drive from Banjul. TAF Twins is designed to have 5 floors of office spaces ranging from 50 meters square to over 1,000 meters square, 2 elevators, central air conditioning, 24-hour electricity and water supply, with the ground floor reserved for banking, supermarket, restaurant and coffee shops. For your bookings and reservations, please call now on 376-2333 or 776-2333. ndax yaa ngi am gàllankoor pour seetaan Eye Africa TV. asalaamaaleykum askan wi ñu ngi leen di nuyuwaat fii si Eye Africa TV seen beneen jotaay musul. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen programme jamono. ok ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eye Africa TV. Amadou ntolbele ya moy wonyama ay mun programme be kaf moko biti do mi kana lungolu kabo tan lungu fo ci malu Eye Africa TV. ñu ngi lay yëgal ne mun nga ñoo jotee ci satellite yi mun ngaa seetaan suñ channel bu es bi Eye Africa TV Plus soxlawuloo dara lu dul dugal frequency bi nga blind scan sa receiver bi sa satellite bi doo ko toxal doo pousse doo pass nga jot li nga xam ne moom moo nekk li nga soxla gàllankoor boo ci munta am jokkool ak number téléphone bii ñi saafaral la lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk sa aajo. COVID-19 lu am la waaye am na ay sarta yoo xam ne soo ko toppee mun ngaa mucc yaak sa njaboot mooy nga ñakku COVID-19 bii óor na te am na njëriñ mun na laa aar ba doo feebar ñakku COVID-19 bii am na ci bépp health facility ci réewi Gambia ñakku bii kenn du ko fay fi mu nekk nii réew mi am na ñetti façon ngi ñakku muy Johnson and Johnson Pfizer ak Sinopharm ñoom ñépp benn liggéey la ñoo def mooy aar la ci COVID-19 infection buñ la wàlla bul feebar wala muy laa rey lii mébéti di Gambia Ministry of Health mooy pour ñakku ñépp mag ak ndaw ba ci ñi am fukki at ak ñaar jëm kaw raxasam loxo bem set ni mu waree ak saabu mooy xeex bi gën a yomba gën a gaaw ci muslu ci COVID-19 di raxasu ak saabu waxtu bu nekk surtout soo eggee sa kër wala sa bérébi liggéeykaay bul jox kenn loxo saa yoo saxatee wala nga tisooli ak it balaa ngaa sax ñam raxasul ba set ak ndox ak saabu wala nga jëfandikoo alcohol based hand rub lii yépp pour muslu ci COVID-19 te ñuy fompa waxtu bu nekk rek béréb yii ñoo teg loxo niki suñ taabuli waañ yi wala taabuli liggéeyukaay yi di ko fompee ak chlorine wala alcohol solution Ministry of Health ne buñ naagu mukk ci COVID-19 depuis ñaari at ci gannaaw
jéem nañ bu baax ba wàññi lim bu takku bii amoon ci COVID-19 li lee tax dañ war a booloo ànd xeex COVID-19 ndax nag kenn muccut nañ leen xeex bi ñëpp mucca xibaar bi ñi leen ko doon indil di waa Ministry of Health ak di Gambia Country Coordinating Mechanism ak ndimbal bu bàyyeekoo ci Global Fund ñii di xeex AIDS TB ak malaria pour xam ci lu gën a leer mun ngeen a call 1025. All right, well, welcome back and thank you very much. We are now into the last part of the program for today. That is your famous newspaper review. And of course, as I promised, we just quickly check on what the papers also are reporting on issues happening in the country and beyond. And I'm so glad to say, joining us for that, for the famous GMA is Mariama Cham, MC. She's back with us this morning. MC Nuyula, good morning. Good to have you back. It has been somehow a while, but finally you are back with the famous part of the program, newspaper review. Good morning. Yes, I am. Good morning to you, Ahmed. How do you do? I'm doing fine. Good to have your face back on the screen. Yes, GMA, it's really good to be back. Yeah? Yes. Thank you. So we have how many newspapers Yeah, today? so today we're just going to look at two newspapers, that is the Fourier and the Standard newspaper. And the Standard newspaper Yes. and the Fourier as well. Yes, All right, we start with, to begin with, the Standard newspaper, the first headline is experts suspect paracetamol behind mass death of children with kidney injury. And it says UNICEF gives $28 million in medical supplies to Gambia. And headsman arranged for allegedly assaulting Alcalo with cutlass. And the other headline is Ambassador Diab urges Barrow to address alarming corruption. And still with the headlines on the Standard newspaper, Chinese astronauts inspire Gambian students. Mini market temporarily closed for selling expired food. And the last on the Standard newspaper is Gambian arrested in Switzerland for alleged people smuggling. Yeah, interesting headlines on Yes. the Standard newspaper. And maybe check for Bena rek Bena bi nga xamantene what I say Yeah, cutlass is fan la nekk fofu. Yeah, it's a headsman. Paracetamol bi la. Yeah. So lii dafa nekk loo xamante ni. Let's take on details a bit on the story. Yeah. Wow, paracetamol bi lan la def? Is it getting more people killed? Yeah, it's like they have found some experts, like preliminary investigations. The Minister of Health is trying to investigate what a paracetamol, because according to the paper, the tests that they have conducted to the 28 children who died also, they have found some paracetamols in their kidneys. So they are not saying it is actually the cause, but they are still, in the investigations. But they have seen paracetamol in it. In the kidney, Yeah, in their kidneys. Yeah, all of the children that died of this Aki. And Gambians on paracetamol. Yeah, because it is a famous painkiller in the Gambia, and most people use it whenever they are having pains in their bodies. Concern, right? Yeah, it is. Should be worried. Yeah, it is. Somehow. xam nga lu si gën a yéemu sa lu tax man maa min ci interest mooy gis nga soo demee ci kaw gi ñoo ci gën a nekk victime te lii boo xoolee story bi boo ko toppee kaw gi mun nañ cee ëppale because kaw gi dañ jàpp ne paracetamol mooy saafara bi nga xam ne doo ci xaar docteur doo dem check borom saa yu boppa di ko métti rek waaw yow xale liir bu nga xam ne xale bu ndaw boo gisee muy saxat sax wala yaram bi tàng nga jël paracetamol xuyal ko jox ko mu naan demuloo seeti docteur xamuloo lan moo koy métti lu jar la pour Ministry of Health jël ci sensitization pour yedda ci li nga xam ne mooy waajur yi waaw pour xam ok firnde yi mooy comme feeñ na ci ne xale yooyu faatu noonu paracetamol bokkul si. waaw bëriwut boo moytu doo wér de. waaw soo moytu doo wér de. ba xam nga xale. because daanaka exemple yëpp si lépp day amul garab paracetamol leen laa jox ngay dégg. waaw moom da nga ko fa am. kon foofu lañ ko war a njëkk a réglé. Exactement. waaw loolu laa la wax waaw li ci tax nit ñi miin ko moom rek la ñoo am si lopitaan yi. waaw dañ suspect ne sax gis nga exactly because ñaaw njort lañ ci am. waaw because ñaaw njort bi la ko indi mooy dee yu bëri yu am ci xale yi nga xamante ne kidney problème ci kidney bi xawmal kidney naka laa ko waaye ci olof gaañu bu cee am
loolu moo ko dee waral léegi nag dafa dee tax xale yi ñàkk seen bakkan ci loolu léegi nag si gestu boobu jàpp neen loolu moom paracétamol bi def ko waaw moom ci la ñuy yàq waaw soo léegi nag waaw exactly soo tax ma ne la saafara lañ ci war a jël so léegi gestu baa ngay continuer so it's a problem it should be a concern for everybody especially comme noo ko waxee ñu nekk ci kaw gi waaw xam nga xale buy métti waaye nag waaye paracétamol paracétamol na jur jaama de réew mi fii ku naanu paracétamol naan loo garab waaw léegi moom nit ñi naan ne waaw ma ne last time ni rek bu ma demee fii ne rek toog jëlal ko seen bopp boo demee lopitaan Mariama Thiam buñ la joxee garab bi si paracétamol bokkul bul yaakaar wér nga xam nga paracétamol is a pain killer paracétamol pain killer la rek laa bañ waaw mooy naan sax man ok waaye paracétamol moom loolu moo aadale si Gambia de waaw Gambians continue to raise concern on the ongoing bad registration. Residents of Jabang Estate expressed disappointment with Social Security and Housing Finance and also Physical Planning Department. And it says also Trust Bank presents $1 million to Vice President. SIS officials says bunch of youth being radicalized to accept terrorism. And still on the headlines, former Health Minister Omar Sy laid to rest. And then still on the headlines also, Army spokesperson urges fishermen to report cases of illegal fishing. And Sarakunda Nam appeals for government assistance to flood victims. And the editorial this morning is Jabang Estate in focus. And the question of the day is, when will the President of the Republic of the Gambia, do the nation address, like deliver the nation instead address? Of the yes. It's slated for the 15th. That's on the 15th September. That's loolu moom nañ answer question waaye fu naa fii fi fa am solo tamit mooy yëfi drogue bi ndax gis nga keroog rek monsieur Cissé mu ngi ñu koy wax Amadou foog naa bu ñu dajeek moom ci dimanche bi yëfi drogue waxtaanee nañ ko fi bés te lu jara waxtaanee la because ñi ciy loru ci ay xale bari na te askan wi saa yu nekk li ci SIS wax nii war nañ cee indi xalaat xëj na loolu tamit luy amal solo askan wi. So MC lan la gaay wax ci bés in some details. I think we will follow the paper itself because we just read the headlines. Yeah, what is the paper saying? Is the story in here? Of course, so the story is inside. And let's just have a bit of what they are saying because this is somehow interesting. You talk about drugs, you talk about youth, so it should be matters. Yeah, te sëñ Saïd waxoon na ci tabaski bi sorry, you don't bother yourself. ma ne ko sëñ Saïd waxoon na ci tabaski bi foog ñu bàyyi xel drogue bi ndax drogue bi fi muy jógee. ñi koy jaay. ak ñi koy jëfandikoo ak ñi ciy loru chain la interlink la te loolu buñ ko war a waxtaanee saafara daf ci war a am pour ñu indi ko te wax naa ko fi Amadou benn bés dama toog di seetaan gis ci social media benn sénégalais artiste taxaw ne Gambia moo nekk place bi nga xam ne léegi foofu la xale yi di gën a jëfandikoo drogue foofu la ñuy gën a jëlee drogue bi nga xam ne moom la ñuy dugal Sénégal mu nekkoon open secret ci télévision la ko waxee mu ko déggee dama tiit ma ne waaw kon ñin lan lañ war a wax bàyyi ko mu just give a bit of it and then we'll conclude. Modou Lamine Diallo, Director of Counter-Terrorism and Legal Affairs, that the State Intelligence Services has disclosed that some youth are being radicalized to accept terrorists and its related activities. He said this in a local hotel that drawn from commercial banks, microfinance institutions in the Gambia Police Force and others. So he said the view of the outside as far as agency was concerned is worrying because the terrorists are more sophisticated and richer than everyone. Okay. Yes. Yeah, it's more drug related to terrorism. Sort of, so ñoom tam ñu ngi give sort of an alert. So it's also another concern. So ñun yëpp should be cautious of these things. But nañ ci gën a dellusiwaat in greater details maybe in a subsequent edition. waaye lii dafa am solo ak tamit ñi nga xamante ne ñooy banque bi Trust Bank joxe nañ $1 million to the Vice President pour dimbale flood victims yi. So loolu tamit lu am solo la. I think it's a good thing. Thank you. Yeah. I think interesting headlines also on the Point News on the Foreign newspaper, right? Yes. All right. So that's all for today. Huh? Yes, that's all for today. MC will be here every morning now. Of course. Is that a promise? Yes. You have to make it a deal. Of course it is. Inshallah. Wow. So. Mahal la buga de. Hey, yo this was again out. Thank you MC. Tomorrow inshallah, right? All right. Thank you for Ma'am. Be suba inshallah. sant ngërëm ñaan jox leen dig daje guddi dinañ dellu si beneen jotaay suñu réew waxtaane réew mi ak tolluwaayam. Inshallah. Mon ñaan.
gën a ñaax tam léegi SAS waaw ñu gën a def seen ñu am solo leen suñu liggéey dafa am solo intelligence ñoom solun bi uniforme ku leen gis da nga leen a boole si sa bopp war ne mën a def liggéey bi nga xam ne gis nga yëfi terroriste ak yëfi ñu nar a yàq dafa garaaw bi nga xam ne dañ si war a taxaw bu baax a baax taxaw si booda yi ba pare nit ñi di lëkkaloog ñoom fexe ba nit ñi tam xam ku leen bëgg a gis naka la ak jokkale gi soo gisee lu óolu parce que léegi nag dëkk bi jar na bàyyi xel de parce que dëkk bi bu ngoon jotee yaa ngi gis xale yi nga xam ne nii ñooñu dëkkuñ si dëkk bi làkk yi ma dégg ñuy làkk te defuñ dara lu nit ñi xam ne lu ñoo defi benn ñu jaar airport oo ñu jaar bàyyi laa te lu ñoo def noonu baaxul suñu xale yi de pour mu leer li ñoo def nag xam nga ko xam nga xale yi maa wax xam nga li ñoo def. bul maam mu ngi laa dugal de mu ne xam nga gars yi lu ñoo def. xam naa leen xaw ma leen. baax na daal. booy dafa yéeme. xale yi nga xam ne booy nii leen xale yu ndaw kenn. waaw constant la waaw. duñu tux duñu naan waaw café Touba rek. jërëjëf loolu dafa yaaxa suñu doom jërëjëf te ñu ngi si dëkk bi right now. thank you ay dozen. all right bi mooy li ma la wax. loolu dafa yéeme dañ si war a bàyyi xel. all right ay xale jërëjëf jigéen leen. jërëjëf man ñang waaw constant la thank you very much Modou Niang jërëjëf ci loolu tomorrow ñu fexe ñu am gars yi Costa Rosa ok committee bi or the council we will do our utmost best inshallah we endeavor to ñu am leen fi ñu talk about this matter because gis ngeen interest bu si am gis ngeen contact bi thank you very much yéen tamit ci ni ngeen ñoo gunge saay nekk ci jotaay bi we always appreciate your contributions nuyu bu baax ñu nekk ci biti diaspora bi surtout Mr Souleymane Diallo foofu ci Mali ñu ngi lay nuyu ak ñi nga nekkal foofu ak Gambien si ñu nekk Mauritanie Mali and Guinea Bissau understand Gambien sax ñu nekk ci Gambien embassy foofu ci different countries dañuy def follow suba bëgg a xam luy xew ci Gambia so interest boobu appreciate nañ ko the loyalty and all that thank you very much and we'll be back tomorrow inshallah bu ci yàlla àndee beneen edition fii ci Good Morning Africa programme ci Africa TV fii ak booba rek ñu ñaanal leen kenn daloon jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati until tomorrow inshallah have a peaceful day bye bye see you